Ladies and gentlemen, welcome to another race day here at Al Rayyan Park, a 48th race meeting in the 2025-2026 racing season. The Qatar Racing and Equestrian Club welcomes all of you to a special race weekend. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. حضورنا الكريم الحاضر معنا هنا في هذا الميدان الكبير المضمار المرتقب الذي سيحتضن خلال الأربعة أيام القادمة بإذن الله تعالى، انطلاقا من هذا اليوم ضمن السباق 48 من موسم السباقات لعام 2025-2026. سعد، أنا سعيد جدا بالتواجد معاك في هذه يعني خلينا نقول هذا المهرجان الجميل ضمن مهرجان سيف سمو الأمير على مدى 4 أيام حافلة جدا بالعديد من السباقات وبحضور جماهيري كبير لها قيمة كبيرة صراحة بالنسبة لهذا المهرجان خصوصا سيف سمو الأمير. سعد, it's always a pleasure to be with you. It's going to be really interesting and fantastic. A lot of days to be witnessing the races in this equestrian area. Beautiful place once again. How do you feel about being here and how you're going to find the races upcoming? Allahumma lak alhamd. I mean, it's amazing to be here, Saud. It is a big race day weekend. It is His Highness the Amir's Sword Festival for racing here at the Qatar Racing Equestrian Club. And for the first time ever, 32 races will be held over 4 race days. And today it'll be a special one. We do have co-headliners, the Thoroughbred Handicap and the Purebred Arabian Handicap. I'm excited, Saud. As you can see, the vibes here are looking immaculate. I mean, it's set up quite beautifully, and I'm quite happy to see our horse racing enthusiasts here with us today at Al Rayyan Park. أكيد بطبيعة الأحوال يا سعد، احنا نتكلم عن مهرجان صار له سنين طويلة، نتكلم عن الجمال في التنظيم، نتكلم عن الأداء، نتكلم عن المنافسات والأرقام التاريخية القياسية الكبيرة التي تحتفظ بها هذه البطولة وهذا المهرجان الجميل. طبعا سيف سمو الأمير، ولأول مرة يقام مهرجان سيف سمو الأمير هذا العام على مدى 4 أيام. طبعا انطلق السباق من خلال 7 أشواط في هذا اليوم ويختتم بشوطين قويين للتكافؤ من الدرجة الثانية. طبعا راح تكون عندنا فقرات متنوعة يا سعد. We're going to have different segments throughout the day for the 4 days of course, and we're going to emphasize on the fact of having a lot of knowledge, a lot of insights also for the people and also for the people who are participating in the races. Ladies and gentlemen, yes we are, and we're going to be giving it to you live and direct here at the Al Rayyan Park. It is time to head over to one of our reporters. Mark, please take it away. Thanks very much indeed, gentlemen, and a very good afternoon wherever you are watching around the world on the world feed, as well as those of you here at Al Rayyan Racecourse here in the state of Doha. So as they were mentioning just a few moments ago, this is not only the most valuable days or weeks racing that we've ever staged, it's also the busiest week of racing that has ever been staged here in Qatar, because for the first time there are 4 live race days. The first 2 of this great festival raced on the dirt, and for the first time there are now 2 dirt days of racing, and then we'll move onto the turf for the final 2 days of His Highness the Amir's Sword Festival. And all culminates of course on Saturday afternoon with the running of the 2 big races, the His Highness the Amir's Trophy for thoroughbreds, for which 7 horses have been declared coming from all around the world, and then just about 50 minutes after that it will be time for His Highness the Amir's Sword, with a race poll of $250,000, but far more significantly a head-to-head between the great Al Ghadir in his final ever career start and one of his great challengers that he's faced over the last year or so in Al Shaheen. They are due to go head-to-head like 2 heavyweight fighters in the big race. It'll be race number 4 of 9 here on Saturday afternoon. Won't be too long before the horses begin to make the way into the parade ring for our first race. However, there are considerable changes on today's card, so let's take you through the scratch and changes for this 7-race card on what is, for the time of year, an extremely hot day here in Doha, around about 31 degrees Fahrenheit here at the moment. That's around about 88 degrees Celsius, with a northwesterly wind coming down the side of the course, which will help the horses in the home straight. It'll be behind their backs as they come down the home straight.
Well, thank you very much, Mark. We'll be hearing from you a lot today, commentating on the horses and the races. And like he said, we'll be looking out for Al Ghadir to make a big splash this weekend at the His Highness the Amir's Sword Festival. إذا سعد بطبيعة الأحوال مثل ما تعودنا في مهرجان سيف سمو الأمير لهذا العام عام 2026 العديد من السباقات من خلال هذه المنطقة بالتحديد راح إن شاء الله نكون معلنين أنا وسعد لجميع السباقات الحاضرة في هذا اليوم الأول من مهرجان سيف سمو الأمير بالإضافة إلى التعليق أكثر على مجريات السباق، إعلان أيضا الفائزين سواء من الخيالة أو حتى ملاك المرابط المشاركين وأيضا المدربين اللي لهم دور كبير صراحة في صناعة الفارق وأيضا حصد النتائج خلينا نقول بالنسبة لجميع السباقات. سعد احنا عندنا السباق الأول اللي بإذن الله تعالى راح ينطلق في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت الدوحة وسيكون ضمن كأس الخيل المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات فقط من الدرجة السادسة. تعليقك يا سعد, how do you want to commentate on this first race? Well, I can see the first race being an exciting first race of the His Highness the Amir's Sword Festival, the Thoroughbred Maiden Cup, 3-year-old only Class 6. Now, the distance is a short distance, but we do see a lot of competition for the field. 13 runners for the field, 2 reserves. That makes it 15 in total. And we've been seeing a lot of the trainers this season are really putting in a lot of work alongside their purebreds and their thoroughbreds and all the classes that they have to make it up for this race weekend. If you want my guess who I would like to see make a big splash in this one would be horse number 1, Dark Shone, owned by Sheikh Abdurrahman bin Rashid Al Thani, and a renowned trainer here in Doha by Jassim Al Ghazali. I've been seeing a lot of wins and a lot of training camps. Let's not forget Jassim Al-Ghazali's son, Muhammad Al-Ghazali, did capture the big winning splash in the last big race day we did here at Al Rayyan Park. So I'm looking forward to him to see what he has. Also, he does have a strong competition ahead of him. Fine Art Dealer, Lightning Stone, Lucky Irish Boy, who has been somewhat up and down this season, but we're looking to see if he makes a big comeback. Saud, what do you think of what will go down here? سعد أنا أعتقد بأن مهرجان سيف سمو الأمير بطبيعة الأحوال كل السباقات قوية، كل السباقات فيها الكثير من الجرأة، فيها الكثير من التحدي، خصوصا في السباق الأول وهو كأس الخيل المهجنة الأصيلة المبتدئة ضمن 1200 متر، يعني خلينا نقول مسافة إلى حد ما قصيرة ولكن السرعة راح تكون كبيرة جدا خصوصا للخيالة المشاركين طبعا في هذا السباق. بدينا طبعا يساعد في العرض المباشر على الشاشة العملاقة اللي راح تكون حاضرة دائما في مضمار الريان في اليوم الأول لمهرجان سيف سمو الأمير. مثل ما أنت ذكرت يا سعد بأسماء عدد من الجوكية المشاركين، الخيالة والمدربين والملاك وأيضا خلينا نقول الخيول المشاركة في السباق الأول، دارك شو اللي سيخطف الأضواء أكيد بطبيعة الأحوال، مع أيضا فاين آر ديلر، وأيضا عندنا كذلك جنجل مونارك، بالإضافة إلى نايتلينج ستون. تقريبا 13 متسابق، 13 من الخيول المشاركة في هذا السباق الأول، بالإضافة إلى خلينا نقول جوادين من الاحتياط قد يشاركون طبعا في هذا السباق. سعد, what can you add more? Well, I'll be looking also forward to our Qatari riders in this race. Saud, we have the likes of Saleh Faraj Al-Utaybi. We also have Faleh Boghnaim, who's been a great competitor this season. Not to mention Mohammed Hassan Ali Abdul Malik, riding along several riders and also riding for his father, Engineer Hassan Ali Abdul Malik. So it's going to be interesting to see later on this season. If you could take a look at the screens right now, the horses are there right now going around, and we're going to be excited to see what comes next. Coming up next, the race of the day, the first race of the day, the Thoroughbred Maiden Cup, set to start at 3 p.m. Doha time. The microphone off. So, ladies and gentlemen, let's take you through some of the changes on today's card. There are quite a number, as we were mentioning a few moments ago. And in the up-and-coming first race, which is the Thoroughbred Maiden Cup for 3-year-olds over 1,200 metres, we now have 2 scratchers, and both reserves will run in the first race. We have a withdrawn horse out of this race. Recently, number 6, Not Now Ever, has been withdrawn. That horse is lame.
number 6, Not Now Ever, is a late scratch from race number 1. Also scratch the 13, Zabil Flower, who is taken out with a vet certificate. Number 13, Zabil Flower, is a vet scratch. Therefore, the 2 reserves draw into our first race. The 14, Saniart's Star, will race. Make the rider Louis Nomis. That's the 14, Saniart's Star will race. Make the rider Louis Nomis. And the 14 horse will take the gate of the horse who was withdrawn first. So it will take stall number 8. Number 14, Saniat Star, will break from post position 8. Number 15, Rose of Spain, draws into the field and will race. The 15 will run. We're just getting news of the rider. The rider will be Mohammed Hassan Al Abdul Malik. Mohammed Al Abdul Malik will now ride the 15 Rose of Spain, and that will now take post position 11. Put the 15 Rose of Spain into stall number 11. There are no further changes to race number 1. Race 2, we have a rider change on the 13, Chimver du Renal. Make the rider Sofiane Sadi. That is in race 2, the 13, Chimver du Renal, a jockey change. Make the rider Sofiane Sadi. No further changes to race 2. Race number 3, we have a scratch and we have a reserve who draws in. And we have 3 rider notifications. First of all, the scratch. In race 3, number 6, Green Storm, is scratched. That's in race 3. Scratch the 6, Green Storm. The horse is out on veterinary advice. Rider changes. On the 5, Fantastic Deal. Now make the rider Tsubasa Sasagawa. That's on the 5, Fantastic Deal. Make the rider Tsubasa Sasagawa. On the 9, Lord Deputy, rider change. Make the rider Marco Casamento. On the 9, Lord Deputy, now make the rider Marco Casamento. And on the reserve, 15, Al Malfina, who draws into the field and will race. Make the rider Abdullah Rashid Al Hadri. That's on the 15, Al Malfina. Now make the rider Abdullah Rashid Al Hadri. And note that the 15, Al Malfina, will now break from post position 2. Put the 15 in stall 2. No further changes to race 3, race 4, race 5 and race 6 are clear. Race 7 we have a scratch. Scratch the 3, Baker de Solari. That is in race 7. Scratch the 3, Baker de Solari. That horse is out on veterinary advice. No further changes. Horses now making their way into the paddock for race number 1. A reminder, scratch the 6, scratch the 13. The 14 and 15 reserves will run. The presentation of the runners for race 1. Up next. Ladies and gentlemen, welcome to another race day here, the 48th race meeting at Al Rayyan Park, the His Highness Amir Sword Festival, day 1, race 1, the Thoroughbred Maiden Cup, 3-year-old only, class 6, a distance of 1,200 meters. مرحبا بكم جمهورنا الكريم ضمن الشوط الأول كأس الخيل المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات فقط الدرجة السادسة لمسافة 1200 متر في مضمار الريان هنا ضمن سيف سمو الأمير المهرجان الأروع والأكبر في هذه الفترة. Our first horse on the field, number 1, Dark Shore, will be coming out of gate number 3, ridden by jockey Sufyan Saidi, owned by Sheikh Abdurrahman bin Rashid Al Thani and trained by Jasim Al Ghazali. ومع الخيل الأول دارك شور الذي سينطلق من البوابة رقم 3 ملك الشيخ عبد الرحمن بن راشد آل ثاني يدربه السيد جاسم الغزالي والخيال سفيان سعدي. Our next horse on the field, number 2, Fine Art Dealer, will be coming out of gate number 13, ridden by jockey Arnaud Delebine, owned by Mr. Ahmed Hassan Al Malki Al Jhani and trained by Hamad Al Jhani. ومع الخيل رقم 2 فاين ارت ديلر الذي سينطلق من البوابة رقم 13 ملك السيد أحمد حسن المالكي الجهني يدربها السيد حمد الجهني والجوكي سيكون أرنو دولوبين.
Our next horse on the field, number 3, Jungle Monarch, will be coming out of gate number 1, ridden by jockey Marco Casamento, owned by His Excellency Mansour bin Ibrahim Al Mahmoud, and trained by Jassim Al Ghazali. ومع الخيل رقم 3 جنجل مونارك الذي سينطلق من البوابة رقم 1 ملك سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، المدرب جاسم الغزالي، والخيال ماركو كازامونتو. Our next horse on the field, number 4, Lightning Stone, will be coming out of gate number 9, ridden by jockey Jefferson Smith, owned by engineer Hassan Ali Al Abdel Malik, and trained by Deborah Amanda Mountain. ومع الخيل رقم 4 لايتنينج ستون ملك المهندس حسن علي عبد الملك، المدرب ديبور مونتن، والخيال جيفرسون سميث الذي سينطلق من البوابة التاسعة. Our next horse on the field, number 7, Raffaello, will be coming out of gate number 7, ridden by jockey Lucas Delosier, owned by Mr. Mohammed Nawaf Al Reyes, and trained by Mohammed Al Ghazali. ومع الخيل رقم 7 رافيلو الذي سينطلق من البوابة رقم 7 مع الخيال لوكس دولزي، المالك والسيد محمد نواف محمد ناصر الريس، والمدرب السيد محمد الغزالي. It's hard. If she's here, it's hard. No, she's okay. Yeah, better there. Our next horse on the field, number 8, Son of Sarabi, will be coming out of gate number 12, ridden by jockey Faleh Bougnaim, owned by Zaim Stud, and trained by Bedr Al-Blushi. ومع الخيل رقم 8 الذي سينطلق من البوابة رقم 12 مع الخيال فالح بغنيم، والمدرب بدر بلوشي، ملك السادة مربط الزعيم صن اوف سراي. Our next horse on the field, number 9, Tamah Al-Wasmiya, will be coming out of gate number 6, ridden by jockey Stepan Mazur, owned by Al-Wasmiya Farm and trained by George Michalidis. ومع الخيل رقم 9 طامح الوسمية الذي سينطلق من البوابة رقم 6 مع الخيال اشتبان مازور، المدرب جورج ميكاليدز، ملك السادة مزرعة الوسمية. Our next horse on the field, Wonderful Friend, will be coming out of gate number 2, ridden by jockey Pierre Charles Boudreau, owned by Al-Wasmiya Farm and trained by Hamid Al-Ajhani. ومع الخيال رقم 10 الخيل رقم 10 اللي سينطلق من البوابة رقم 2 Wonderful Friend، الخيال سيكون بيير شارل بودو، المدرب حمد الجهني، ملك السادة مزرعة الوسمية. Our next horse on the field, number 11, Zoer, will be coming out of gate number 5, ridden by jockey Demian Moran, owned by Jassim Al Atiyah and trained by Jassim Al Atiyah. ومع الخيل رقم 11 الذي سينطلق من البوابة رقم 5 زوير، الخيال سيكون داميان مورين، المدرب هو جاسم محمد العطية، ملك السيد جاسم بن حمد العطية. Our next horse on the field, number 12, Tuyuf, will be coming out of gate number 10, ridden by jockey Tom Marquand, owned by Khalifa Al-Kuwari and trained by Zahir Muhsin. ومع الخيل رقم 12 الذي سينطلق من البوابة رقم 10 طيوف، ملك السيد خليفة بن شعيل الكواري، المدرب هو زهير محسن، والخيال توم ماركند. Our next horse on the field, number 14, Saniyat Star, will be coming out of gate number 8, ridden by jockey Louis Nomi, owned by Naif Al-Hajri and trained by Ibrahim Al-Ahmed. ومع الخيل رقم 14 احتياط سنيات ستار الذي سينطلق باذن الله تعالى، المدرب هو السيد ابراهيم خالد الاحمد، ملك المهندس نايف محمد يوسف الهاجري.
Our next horse on the field, number 15, Rose of Spain, will be coming out of gate number 11, ridden by jockey Mohammed El Abdel Malik, owned by engineer Osam Al-Dafa and trained by Hadi Ramzani. إذا والآن مع الخيل رقم 15 روز اوف سبين الذي سينطلق في هذا السباق موقع المهندس أسامة عمر، الدفع المدرب هو هادي الرمزاني والخيال هو محمد عبد الملك. Ladies and gentlemen, those are your horses for race number 1, and in a few moments time we will be witnessing the best turnout for race number 1 presented by Al-Adiyat's requirements for horses and camels. إذا حضورنا الكريم كان هؤلاء هم الخيالة والخيول المشاركين في هذا الشوط الأول كأس الخيل المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات فقط. خلال اللحظات القليلة القادمة سنعلن لكم عن الفائز بجائزة الجواد الأفضل هيئة، وهي مقدمة من شركة العاديات لمستلزمات الخيل والهجن. Well, we come to the best turned out for race 1. That goes to Lightning Stone, horse number 4. Lightning Stone, the best turned out. Congratulations to Ganpat, the groom responsible for Lightning Stone, receiving 1,000 Qatar Rial from Roger Crosset from our sponsors Twidel. Also, big thank you to Al Ariat for the 1,000 Qatari Rial for the best turned out in this race. Horse number 4, Lightning Stone. شركة العاديات لمستلزمات الخيل والهجن هو الخيل رقم 4 لايتنينج ستون. Just under 2 minutes now to the scheduled starting time for race number 1, and the horses have arrived at the 1,200-metre start. 6 furlongs on the dirt. The beginning of the back stretch for this 3-year-old thoroughbred maiden. And trainer Jazim Al-Ghazali has a very strong hand here. Leading trainer of the season, 45 winners coming into the week of His Highness the Amir Sword Festival, and therefore currently 8 winners clear of his nearest pursuer in the Trainers' Championship, Hamad Al-Jahani. Those are the colours that will be sported by the jockeys in this race, and the 2 runners here for Jazim Al-Ghazali, the green and white stripes, number 1 Dark Shore, and the orange and dark blue are number 3 Jungle Monarch, and those are 2 horses who could well be very much to the fore coming down the home straight. Rider change there on the 5, or I should say the rider on the 5, lucky Irish boy Sabata Sasagawa, making his first appearance of this great festival. Multiple champion jockey in the South Canton region on the NAR tracks in Japan. He's ridden over 2,000 winners and has ridden in France, Saudi Arabia and Dubai as well here in Qatar. There's number 1, that is Dark Shore, one of the 2 runners here for Jazim Al-Ghazali. Yet to win in 9 career starts, but he's been placed in 2 of his 4 starts so far here in Qatar. 3rd on his local debut in an Al-Uqda 2-year-old race over 1,300 metres on turf, and then 3rd again 2 starts ago in a thoroughbred maiden over 1,300, also across at the other track at Al-Uqda. His previous run over this distance of 1,200 metres was at Ascot in Britain when he was 5th in a maiden on his debut. He's been preceded round in the orange and blue by his stablemate Jungle Monarch,
who is a son of Bungle in the Jungle, and there are 3 of that particular sire's progeny in this race. And Jungle Monarch we know very little about on this side of the world because he's making his Qatar debut today. All his previous runs have been in the UK when trained by Carl Burke, and his placed efforts, he's been placed 3 of his 5 career starts, have all come over just 1,000 metres at Redcar, at Musselburgh and at Hamilton. If you are new to racing here in Qatar, the graphic you're now seeing on the left-hand side of your screens is the post position draw, the horse's number on the far left, then the coloured silks that'll be carried by the riders, and the draw positions that the horses will come out of. The 6 and the 13 are the scratchers, and therefore the reserves get the post positions that were those allotted to horses who are in the main body at the normal declaration time, and the 14 horse gets the first stall that became vacant, and therefore the 14 Saniat Star now comes out of 8, and the 15 Rose of Spain, who is a late addition into this field, draws into stall number 2. There is Wonderful Friend, number 10, who is ridden by Pierre-Charles Boudot. Pierre-Charles on 32 winners for the current campaign here in Qatar. He's currently 3rd in the jockey's standings, 10 behind the leader Marco Casamento, and 1 behind the current 2nd place Sofiane Sardi. Casamento and Sardi riding the 2 runners here for Ghazim Al Ghazali, respectively. Pierre-Charles riding for Hamad Al Jahani on Wonderful Friend, who is another son of Bungle in the Jungle. He has been placed in 3 of his 10 career starts so far. His placed efforts include last time when he was 2nd in the Al Makiar Cup, which is run over 1,200 metres on turf at Al Uqdar. The winner of that race, Silka Blue, goes on to run in the Al Ryan Mile here on Saturday. So this is very much a drop in grade for number 10, Wonderful Friend, who should be able to give Pierre-Charles Boudot a real good spin here. Got a good draw as well, breaking from post position 2. The progeny of Bungle in the Jungle appear to show a lot of speed, both on the turf and on the dirt out here in Qatar. Another Qatar debutant, the grey and yellow colours, is Raffaello, going in with Lucas Delosier, riding for Mohamed Al Ghazali, goes into stall number 10. Raffaello, who was trained by Joseph O'Brien over in Ireland, where he was placed in 4 of his 8 career starts. He's never run on anything like this surface before, never ran on the all-weather over in Ireland. They're loading up quite quickly, in with the white headgear on. Tamia Al Wazmia, one of a couple in this race for the Al Wazmia farm ownership. This is number 11, Zoya, about to go forward, the white with the green star, or stripe, the only career debutant in the field. To the inside, Jungle Monarch goes into gate 1. To the outside, Fine Art Dealer will complete the lineup for the first of 32 races at His Highness the Amir Sword Festival. They're in the gate, and they're off. Sprinting over 6 furlongs, 1,200 metres in the maiden, and showing speed is Jungle Monarch towards the inside, and also Wonderful Friend is right up to there. They broke from gates 1 and 2, and at the moment they're 1-2 in the race. Raffaello is on their heels with Darkshore towards the inside. The filly is Toyouf, who is also making ground. On her outside is Son of Sarabi as they scorch down the back stretch, and it's Jungle Monarch on his Qatar debut who goes into the turn with a lead of half a length. Wonderful Friend tries to make ground around the outside in 2nd, and round the turn to the final 500 metres. Raffaello is in 3rd. Darkshore to the inside rail is in 4th position. They are then being followed in 5th by Saniat Star. To the inside, Tamia Al Wazmia, who begins to lose ground, and it's Jungle Monarch and Marco Casamento who have the lead as they race inside the final 250. Giving chase, Wonderful Friend and Pierre-Charles Boudot. Raffaello staying on in 3rd. Saniat Star
Star is in fourth. Fine Art Dealer from a long way back is staying on, but it is Jungle Monarch sent from gate one, and he's won all the way. Jungle Monarch wins on his Qatar debut. He beats Wonderful Friend. They were always the 1-2. Raffaello in third, Saniat Star in fourth, and then quite a break back to the fifth, who was Fine Art Dealer, who made late gain. Unofficial winner of race one is Jungle Monarch for Gazim Al Ghazali, and a 43rd winner of the season for Marco Casamento. So it was as simple as break quickly from stall one and make all here for Jungle Monarch, who has done just that. A race totally dominated by speed and by horses who broke from the inside. Stall one beats stall two. Raffaello on his Qatar debut has run well back in third. Indeed, Qatar debutants have finished first and third here. Very little made any real late gain. Saniat Star has stayed on at the one pace in fourth. In fact, it was Dark Shore who got fifth. Fine Art Dealer, who was the only one to close from the second half of the field in the end, has just stayed on at the one pace in sixth position. But here we see Marco Casamento. He's having a tremendous season. 43 now for the campaign for the rider. He now goes 10 clear in the jockey's standings, and it's another win at the top of the trainer standings for Gazim Al Ghazali. Jungle Monarch, a son of Bungle in the Jungle, wins race one. Ladies and gentlemen, your winner of race number one, the Thoroughbred Maiden Cup, 3-year-old only, class 6, a distance of 1,200 meters, is none other than number 3, Jungle Monarch, ridden by jockey Marco Casamento, owned by His Excellency Mansour bin Ibrahim Al Mahmoud, and trained by Jassim Al Ghazali. إذن ومع انتهاء الشوط الأول لكأس الخيل المهجنة الأصيلة المبتدئ عمر 3 سنوات فقط، والفائز في هذا الشوط الانطلاقي ضمن مهرجان سيف السمو الأمير في اليوم الأول هو الخيل رقم 3 الذي انطلق من البوابة الأولى، جنجل مونارك، مع الخيال ماركو كازامنتو، المدرب السيد جاسم الغزالي، ملك سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود. ألف ألف مبروك. Once again, your winner, Jungle Monarch, ridden by Marco Casamento, owned by His Excellency Mansour bin Ibrahim Al Mahmoud, and trained by Jassim Al Ghazali. إذن ألف مبروك مرة أخرى للفائز بهذا الشوط الأول، الخيل رقم 3 جانجل مونارك، ملك سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، المدرب جاسم الغزالي مع الخيال ماركو كازامنتو. محمد يلا احنا جاهزين يا ربع. لا الجوكي راح. لا مو بالجوكي.
Here is the result of race 1, the Thoroughbred Maiden Cup for 3-year-olds over 1,200 metres. First, number 3, Jungle Monarch, ridden to victory by Marco Casamento. Second, number 10, Wonderful Friend. Third, number 7, Raffaello. Fourth, number 14, Sunny Art Star. And fifth was number 1, Dark Shore. The numbers 3, 10, 7 and 14. The distances 2.5 lengths and 2.5 lengths. 2.5 lengths and the same. The time of the winning horse, 1 minute 11.71 seconds. 1 minute 11.71 seconds. Race 1 now official. قاسم على الشاشه الكبيره على الشاشه الكبيره. اذا عوده مجدده. إذا عودة مجددة مرة أخرى هنا في مضمار الريان مع الافتتاحية الجميلة. قصينا شريط الافتتاح أخوي الغزالي ودربت وراح تصول وتجول في هذا المضمار. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم وألف مبروك لك تحقيق المركز الأول في هذا الشوط. كلمنا عن شعورك في البداية مع الافتتاحية ومع الفوز ومع تحقيق هذا اللقب. أكيد هناك أشواط كثيرة ستكون في مهرجان سيف سمو الأمير. اليوم الأول تونا في البداية. الحمد لله رب العالمين، طبعا كله فضل من رب العالمين اني قدرت افتتح المهرجان، وكان صراحه يعني كنت حريص جدا ان الشوط الاول اشله باي طريقه. يعني كنت محضر حق الشوط هذا، والحصان هذا من خيل جديده، اول مشاركه له في مهرجان سيد سمو الامير، اول مشاركه له في قطر. بارك لاخوي سعاده الوزير منصور بن رهين محمود وابنائه صراحه، الدعم الكبير لي ومع فريق الغزالي صراحه. الحمد لله رب العالمين. الحصان يمكن اعطاني بوادر جدا طيبه في التمرين الصباحيه اللي كان يتمرن فيها. اجلته، كنت متقصد ان انتظر المهرجان صراحه، كان من فتره الحصان اقدر اشارك فيه، بس كنت حاب يكون افتتاحي المهرجان، يكون عندي مهرجان كبير، مهرجان سيد سمو الامير، الكل ينتظره، الكل يبي يعني يحقق فيه ايجابيه. شوط واحد تاخذ منه يعتبر انجاز، فاحنا نتمنى ان شاء الله انه يكون افتتاحيه هذه ان شاء الله يعني يسلك الطريق لنا. جميل جدا. يمكن هذا الفكر هو اللي انت تطمح فيه في هذا المهرجان، ولكن الاستراتيجيه خلال الايام القادمه كيف ستكون بالنسبه لك انت كمدرب السيد جاسم الغزالي؟ واحده واحده، واحد يقول الحمد لله اخذنا شوط الحمد لله، ما تدري اللي جاي شنو، بس يجيب الله خير ان شاء الله، والله كريم، واحنا ان شاء الله مجتهدين والتوفيق من الله باذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق باذن الله تعالى. اذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا من ارض الميدان هنا في مضمار الريان، فقط انتهينا من الشوط الاول، وراح نكون باذن الله تعالى مستمرين معاكم مع الاشواط التاليه. خلكم معنا وتريونا باذن الله تعالى. ما كان في صوت صح؟ شنو في مشكلة؟
منذ 15 عاماً انطلقت مسيرتنا، مسيرة دعم التنمية المستدامة. 15 عاماً من الإيمان بأن كل فكرة عظيمة تستحق أن تتحول إلى واقع. مولنا العديد من المشاريع لأن كل حلم صغير يستحق فرصة كبيرة، لأن مجتمعنا أقوى حين نتكاتف، ولأن المستقبل يبنى اليوم. بفضل مساهمة الشركات المدرجة في بورصة قطر استطعنا تحويل العطاء إلى واقع ملموس. على مدار 15 عاماً كنا جزءاً من كل قصة نجاح، من كل إنجاز، ومن كل خطوة للأمام. انطلاقة كأس 3 سنوات للجيادة المهجنة الأصيلة ومسافة 1200 متر في الانطلاقة. جنجل مونارك والفارس ماركو كازامنتو الوصفة مع رافيلو ولوكاس دولوزي الترتيب الثالث مع الجواد واندر فريند والفيريس بيير بودو. القيادة تذهب إلى الجواد جنجل مونارك ملك سعادة منصور بن إبراهيم المحمود والوصفة مع الجواد وندرفيل مزرعة الوزمية وبودو والترتيب الثالث مع ريفيلو محمد نواف الرئيس ولوكاس دولوزي. في الترتيب الرابع إعازات لدارك شور كالشيخ عبد الرحمن راشد الثاني وسفيان سعدي. 400 متر على خط النهاية. ستيل ستار في محاولة للحل اللحق ولكن الصدارة لا تزال مع جنجل مونارك. محاولات للجواد وندر وفول فريند للحق ولكن الصدارة مع جنجل مون. سعادة منصور إبراهيم المحمود بشكل جميل وقوي. الوصفة مع وندر فريند والترتيب الثالث. So we come to the first trophy presentation of His Highness the Amir Sword Festival. This, the trophy presentation for the Thoroughbred Maiden Cup. And delighted to have Abdullah Rashid Al-Kubaisi here, Deputy Chief Steward, to present
the trophy for our first race. إذا ومع لحظات تكريم الفائزين بالشوط الأول، الفائز طبعا بالمركز الأول الخيل جنجل مونارك. ننطلق مع السيد عبد الله راشد الكبيسي نائب الرئيس إدارة السباقات بنادي قطر للسباق الفروسية، وتكريم نيابة عن المالك السيد جاسم الغزالي. Congratulations to Jungle Monarch, the winner of our opening race, His Excellency Mansour bin Ibrahim Al Mahmoud, winning owner. The trophy will be received by our winning trainer, Jassim Al Ghazali. إذا نيابة أيضا عن المدرب يتسلم الجائزة السيد محمد الغزالي. Our winning trainer's trophy then will be received by Mohammed Razali. Congratulations. والآن مع جائزة تقدم للخيال ماركو كازامنتو. And our winning jockey then, Marco Casmento. وجائزة مقدمة أيضا للسايس لاكشمان. And last but not least, the groom responsible for Jungle Monarch. Congratulations to Lashman. والآن أكيد مع الصورة الجماعية لكل من يقف مع الخيل جنجل مونارك الذي حقق الانتصار في هذا الشوط الأول ضمن مهرجان سيف سمو الأمير لعام 2026. الشوط الأول في اليوم الأول من المهرجان. ألف مبروك. Monarch, the winner of the Thoroughbred Maiden Cup, our opening race of the 4-day Amir Sword Festival. No, great. It was great. Great job, great job. Everything was clear. You can see on the screens now the details for race number 2. This is the Purebred Arabian Novice Cup. It is a non-winners of 2 race. It's run at over 1,700 metres on the fast dirt. That is 1.5 miles a furlong. There is one change in this race, and it comes on the bottom horse, number 13, Shimver de Reynal. A rider change to Sofiane Sardi. Sofiane Sardi now on the 13. There are no further changes. 13 horses going to post for race number 2, the Purebred Arabian Novice Cup. Horses coming into the parade ring. The presentation of the runners is up next. Ladies and gentlemen, we're going to get underway our second race of the day, the Purebred Arabian Novice Cup, Class 5, a distance of 1,700 meters on dirt. Set to start at 3:35 p.m. Doha time. إذن ستكون انطلاقة الشوط الثاني في تمام الساعة 3:35 كأس الخيل العربية الأصيلة المبتدئة والفائزة بسباق الدرجة الخامسة هنا في مضمار الريان ضمن مهرجان سيف سمو الأمير. Our first horse of the field, number 1, AJS Kabul, will be coming out of gate number 1, ridden by jockey Saleh Al Marri, owned by Fahad Al Hajri and trained by Mohammed Al Ahmed. إذا ومع الخيل الرقم 1 الذي سينطلق من البوابة، الرقم 1 AJS كابول، ملك السيد فهد سالم الهاجري، المدرب هو السيد محمد خالد الأحمد، ومع الخيال صالح سالم المري. Our next horse on the field, number 2, AJS Sinjar, will be coming out again, number 10, ridden by jockey Marco Casamento, owned by Abdullah Al Kuwari and Sons and trained by Jassim Al Ghazali. ومع الخيل الرقم 2 الذي سينطلق من البوابة، الرقم 10 AJS سنجار، ملك السيد عبد الله الكواري وأبنائه، ومع المدرب جاسم الغزالي والخيال ماركو كازامنتو.
Our next horse on the field, number 3, Awamir, will be coming out of gate number 9, ridden by jockey Shtapan Mazur, owned by Khalifa Al-Kuwari and trained by Zahir Muhsin. ومع الخيل رقم 3 الذي سينطلق من البوابة رقم 9 أوامر، المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، المدرب زهير محسن، ومع الخيال شتيبان مازور. Our next horse on the field, number 4, The Boss, will be coming out of gate number 11, ridden by jockey Demian Moran, owned by Mr. Abdurrahman Al-Ataibi and trained by Naif Al-Ataibi. ومع الخيل رقم 4 الذي سينطلق من البوابة رقم 11 دباس، ملك السيد عبد الرحمن العتيبي والمدرب نايف بتال العتيبي، ومع الخيال داميان مورين. Our next horse on the field, number 5, Latam Al-Shaja', will be coming out of gate number 3, ridden by Lucas Delosier, owned by Mr. Muhammad Hassan, owned by Mr. Hassan bin Ali Hassan Al-Matwi and trained by Muhammad Hassan Al-Matwi. ومع الخيل الرقم 5 الذي سينطلق من البوابة رقم 3 لطام الشجاعة، ملك السيد حسن بن علي المطوي، المدرب محمد حسن المطوي، مع الخيال لوكاس دولوزيه. Our next horse on the field, number 6, Safre Torres, will be coming out of gate number 12, ridden by jockey Tom Marquand, owned by Mr. Khalifa bin Shail Al-Kuwari and trained by Julian Collins Smart. ومع الخيل رقم 6 الذي سينطلق من البوابة رقم 12 سافر توريت، ملك السيد خليفة بن شعيل الكواري، المدرب هو السيد جوليان سمارت، ومع الخيال توم ماركند. Our next horse on the field, number 7, Star One, will be coming out of gate number 8, ridden by jockey Salman Al-Hajri, owned by Al-Miqdam Racing and trained by Mayuf Al-Shimr. ومع الخيل رقم 7 الذي سينطلق من البوابة رقم 8 ستار ون، ملك السادة المقدام ريسينج، المدرب معيوف بن هاشم الشمري، مع الخيال سلمان فهد فطيس الهاجري. Our next horse on the field, number 8, Yaqub, will be coming out of gate number 5, ridden by Arnaud Delebin, owned by Hamad Al-Hajri and trained by Hamad Al-Jhani. ومع الخيل رقم 8 الذي سينطلق من البوابة رقم 5 يعقوب، ملك السيد حمد الهاجري، المدرب هو السيد حمد الجهني، ومع الخيال أرنو دولوبين. Our next horse on the field, number 9, Al Natibis Up, will be coming out of gate number 13, ridden by jockey Pierre Charles Boudot, owned and trained by engineer Osama Omar Al-Dafa. ومع الخيل رقم 9 الذي سينطلق من البوابة رقم 13 الناتبس اب، ملك المهندس أسامة الدفع، ومع المدرب المهندس أسامة الدفع، والخيال بيير شارل بودو. Our next horse on the field, number 10, Midhel, will be coming out of gate number 4, ridden by jockey Jefferson Smith, owned by Ghazwan Racing and trained by Hadi Al-Ramzani. مدهل هو الخيل رقم 10 الذي سينطلق من البوابة رقم 4، ملك السادة غزوان ريسينج، المدرب هادي الرمزاني، والخيال جيفرسون سميث. Our next horse on the field, number 11, Balhambar, will be coming out of gate number 2, ridden by jockey Faleh Bugnaim, owned by Al-Shagab Racing and trained by Jean de Mule. الخيل رقم 11 الذي سينطلق من البوابة رقم 2 بالهمبار، ملك السادة الشقب ريسينج، المدرب جين ديمبول، والخيال فالح بغنيم. Our next horse on the field, number 12, Misal Dair, will be coming out of gate, and number 7, ridden by jockey Yusuf Lesheb, owned by Al-Bayda Stud and trained by Salih Al-Yafi.
الخيل رقم 12 من السطير الذي سينطلق من البوابة رقم 7 ملك السادة مربط البيداء، المدرب صالح ناجي اليافعي والخيال يوسف الأشهب. Our final horse of the field. Number 13, Purebred will be coming out of gate number 6. Ridden by jockey Ivan Rossi, owned by Al Jasra Stud and trained by Abdullah Al Mulla. الخيل رقم 13 الذي سينطلق من البوابة رقم 6 هو شمبير دو رينال ملك السادة مربط الجسرة، المدرب السيد عبد الله الملا والخيال هو إيفان روسي. Ladies and gentlemen, those are your horses for race number 2. In a few moments time we will be presenting the best turnout presented by Al Adiyat, requirements for horses and camels. جمهورنا الكريم، كان هذا هو إعلان الخيالة والخيول المشاركة في هذا الشوط الثاني كأس الخيل العربية الأصيلة المبتدئة والفائزة بسباق الدرجة الخامسة في 1700 متر. خلال اللحظات القليلة القادمة سنعلن عن الفائز بجائزة الجواد الأفضل هيئة، وهي جائزة مقدمة من شركة العاديات لمستلزمات الخيل والهجن. Hello, we're ready to go. Yeah. Horse number 4, Dabas, is being judged to be the best turned out in our second race. Congratulations to Kamrad, who will be receiving 1,000 Qatari Riyals for being responsible for the horse judged to be the best turned out, horse number 4, Dabas. And we're grateful to Basil from Twiddle, who's also here to present the check to Kamrad, the groom responsible for the best turned out. Thanks, Ali. The first runners already moving into line. Not surprised Dabas
is the best turned out. He not only looks very, very well presented, he also looks very well in himself. He's a very big, strong purebred Arabian by AF Al-Baha. And he's about to move forward now into stall 11. They're loading up quite quickly here for this Purebred Arabian Novice Cup, effectively a non-winners of 2 races run over the 1700 meters. So they start just before the enclosures. We're waiting at the moment on Thoroughbred Touretz, who has been placed in his last 2 starts on dirt at Al Uqdar and then on turf. He was 3rd last time out, moves to stall 12 towards the outside of the gate, one of the last ones to load, and they're off. And Dabas was not that fast away, and also Miss Altair was slowly into stride. Towards the inside is AJS Kabul, now being taken on by Thoroughbred Touretz around the outside, and Yaqub, who is the grey in the centre. Yaqub and AJS Kabul, the first 2. Thoroughbred Touretz going to the turn in 3rd. Dabas has been used up early to try and make up for a tardy beginning around the outside, has now taken 4th position, followed by Miss Altair, who also improves early. She has now taken 5th. To the inside, Latam Al-Sharjah is in 6th. AJS Sinjar in the yellow is racing in 7th. Then the 4-year-old, that is Balhamba, towards the inside, being followed by Shimver de Reynal. At the moment at the back of the field, being ridden along and struggling, is Miss Altair, getting a reminder now. Also towards the rear of the field is Midhal, as they race well through halfway. Star 1, another one towards the rear, and so too is Amir. It's towards the inside that Yaqub, the grey, takes the lead. Dabas now moves into 2nd. Al Nati is up around the outside into 3rd. AJS Kabul in 4th. In 5th place, Latam Al-Sharjah. In 6th is Thoroughbred Touretz going the wrong way back through the field. Then AJS Sinjar around the outside. Balhambar has struggled to really get involved, and so too Amir. They now come round the turn, and it's Al Nati is up, and Pierre Charles-Boudot, who go clear by 2.5 lengths to Yaqub, who is in 2nd. Latam Al-Sharjah now into 3rd. Balhambar 1 pace, also on the outside Amir, but now down towards the final 150. It's a matter of how far for Al Nati is up, clear, and driven out by Pierre Charles-Boudot up towards the line. It is Al Nati is up who wins, geared down, beats Yaqub into 2nd, Amir from a long way back in 3rd, and then Balhambar in 4th, and they were followed home to the inside by Shimver de Reynal on the outer, AGS Sinjar. Unofficial winner of race 2 is number 9, Al Nati is up, in the colours of owner trainer engineer Sama Al-Dafair. Pierre Charles-Boudot riding his 33rd winner of the domestic season. That now puts him joint 2nd in the riders' standings, and on Al Nati is up, who broke from the outside post of all, stall number 13. It is a first career victory on the 13th career attempt, placed in only 2 previous starts. His one local place run was when 2nd over 900 meters in a dirt maiden here at Arabian. He'd previously been trained in France by Charles Gourdin, for whom he had finished 3rd at Toulouse on turf. And it is a first winner of this festival for PCB, who wins in the well-known colours of engineer Sama Al-Dafair. Number 9, Al Nati is up, winner of the Purebred Arabian Novice Cup. Ladies and gentlemen, your winner of race number 2, the Purebred Arabian Novice Cup, Class 5, a distance of 1,700 meters on dirt, is none other than number 9, Al Natibis Up, owned and trained by engineer Osama Amir Al-Dafa and ridden by jockey Pierre Charles-Boudot. حضورنا الكريم، السيدات والسادة، الفائز بالشوط الثاني كأس الخيل العربية الأصيلة المبتدئة والفائزة بسباق الدرجة الخامسة هنا في مضمار الريان، الخيل رقم 9 الناتبس أب، ملك المهندس أسامة عمر الدفع، المدرب المهندس أسامة الدفع، الخيال بيير تشارل بودو.
تبيني اواجه هناك ولا؟ I'm here with our winning jockey, Pierre Charles Widow. Pierre, great showing from you for the second race. You found yourself in a bunch, but your horse was able to find the footing to reach a comfortable lead towards the end. Walk us through your game plan. Yes, he has a really good ability on the dirt. He's very regular, you know. He just ran 5 days ago. He was very competitive on the handicap, and it was a good entry from his trainer, and he showed his ability on the track. It is His Highness the Amir's Sword Festival, over 4 days of racing. Do you have any big stops that you're hoping to pull out in these 4 days? Oh, it's good to start with a winner this week, because it's an important week. I have a lot of good horses to ride in the week. I'm pretty confident. Thank you very much, and we'll be seeing you soon. The result of race number 2, the Purebred Arabian Novice Cup, over 1,700 metres. First, number 9, Al Nati Bisap, wins victory by Pierre Charles Boudot. Second, number 8, Yaqub. Third, number 3, Amir. Fourth, number 11, Balhamba. And fifth, number 13, Chimver de Reynal. 9, 8, 3 and 11 were the numbers. The distance is 5.5 lengths and 5 lengths. 5.5 lengths and 5 lengths. The run time of the winning horse, 1 minute 58.90 seconds. 1 minute 58.9. Race 2 is official.
كل التوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين. انطلقت كأس المبتدئات وذين الفوز في الانطلاقة الجواد AGS كابول وصالح المري. تخطف الصدارة يعقوب والفارس أرنو دولبين من الجهة الخارجية. سافيتو ريد وفي الترتيب الثالث دباس ودميان مورينغ خطوة بخطوة. المنعطف الأول في الترتيب الرابع النتيزة وفي الترتيب الخامس جيمبار دورنيت وسفيان سعدي. نذهب إلى القيادة والجواد يعقوب ملك حمد الهجري وأرنو دولبين. الوصافة مع الجواد دباس عبد الرحمن بتال العتيبي ودميان مورن. والترتيب الثالث AGS كابول فهد سالم عامر الهجري وصالح المري. في الترتيب الرابع الجواد رقم 9 النتيز آب المهندس أسامة عمر إسماعيل الدافع وبيير بودو. الجياد بشكل كتلة إعازات من قبل الجواد AGS سنجار ملك السيد عبد الله محمد الشيخ الكواري وأبنائه بقيادة ماركو كازامينتو بالهامبر. في الترتيب السادس ملك السادة الشك بريتنج والقطري فالح بوغنيم. القيادة الآن مع النتيز آب المهندس أسامة عمر الدفع. الوصفة مع يعقوب والقادم لطم الشجاعة حسن بن علي المطوي. ولكن النتيز آب والمهندس أسامة عمر الدفع بقيادة بيير شاربودو. الوصفة بفرق مع الجواد يعقوب والتنافس على الترتيب الثالث النتيز آب بطل كأس الجيادة المبتدئة والفائزة بسباق. So we come to the trophy presentation for our second race. This is the Purebred Arabian Novice Cup. Congratulations to Al Natabis up, and we're delighted to have Mr. Abdullah Rashid Al Khabaisi, Deputy Chief Steward, here once again to present the trophy to our winning owner, also our winning trainer, Engineer Osama Al Dafir. إذن ومع مراسم التتويج للشوط الثاني كأس الخيل العربية الأصيل المبتدئة والفائزة بسباق الدرجة الخامسة السيد عبد الله راشد الكبيسي يقدم الجوائز ويستلم الجائزة عن مالك والمدرب المهندس أسامة الدفع. Congratulations to Engineer Sama Al Dafir, and he will be also there to see the overseeing of the trophy presentation for the best trainer. That goes to himself, and collecting that is Hadi Ramzani. يستلم جائزة المدرب السيد هادي الرمزاني. And riding Al Natabis up to victory was winning jockey then Pierre Charles Bordeaux. يستلم جائزة الخيال هو بيير تشارلز بودو. And finally, an award for our best groom, then the winning groom, that goes to Russell. وأيضا تكريم للسايس وهو راسل. Well done to connections of Al Natabis up, the winner of our second race, the Purebred Arabian Novices Cup. إذن مع الصورة الجماعية التذكارية للفائز بالشوط الثاني كأس الخيل العربية الأصيلة المبتدئة والفائزة بسباق الدرجة الخامسة هو الناتبس أب. ألف مبروك.
إذا حضورنا الكريم السيدات والسادة، ومع الانتصار في الشوط الثاني في أول يوم المهرجان سيف سمو الأمير بإذن الله تعالى في هذا الموسم لعام 2026، معاي المهندس أسامة الدفع. نقول لك ألف مبروك. تونا تحت الهواء نقول ان الكاس ثقيل، يعني انا شليت الكاس يا دوب انا وانت نشيله. عموما الف مبروك، كلمني عن شعورك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول شيء اشكر الله سبحانه وتعالى اني قدرت افوز بشوط في هذا المهرجان الكبير والغالي علينا اللي هو اكبر مهرجان في دولة قطر ويمكن على مستوى الخليج العربي. طبعا الحمد لله هذا الجواد ناتسياب ركض المسافة، يعني حرصت أن آخر 3 سباقات ركض نفس المسافة، جاء في المركز الثاني والرابع. يمكن هو كان رغم أنه مبتدئ وفي خيل فايزة لأن الشوط فوزة ومبتدئة، ولكن ركض المسافة هذه. حتى الجوكي قال لي آخر مرة قلت له على الأرضية الرملية بيكون غير، ولله الحمد اليوم أثبت أن علو كعبة في هذا الشوط، وإن شاء الله نتمنى أنه يستمر على هذا الأداء. جميل جدا. هناك تفاصيل كثيرة تتعلق بالمدربين، ولكن أنت بالنسبة لك سعادة المهندس أنه يعني أنت مالك وفي نفس الوقت مدرب، كمهندس شنو هي العقلية اللي تمشي فيها مع الخيول؟ يعني مختلفين تماما، لكن أكيد في استراتيجية وفي فكر معين. بالنسبة لك كمهندس كيف تتعامل؟ والله هو استخدام الأساليب الحديثة، الواحد يطلع على الأساليب الحديثة، المواد اللي تعطي طاقة. يعني أنت في سباق مثل هذا محتاج إلى سرعة ومحتاج إلى تحمل، لأن المسافة 1900 والأرضية رملية. يعني أنت يعني الجواد ممكن تعطيه سبلمنت أفضل، يعني غذاء لهذه المسافة، بالإضافة إلى الخيل اللي في الرمل تحتاج أنك تحافظ على مفاصلها والطاقة. وطبعا يعني هذا كله يكلل في الأخير، يعني إن شاء الله أنها تكون نتيجة إيجابية مثل ما حصل اليوم. جميل جدا. نقول لك ألف مبروك مرة ثانية وتستاهل الفوز، وبإذن الله تعالى نتمنى لك التوفيق في الأشواط القادمة إن شاء الله. الله يسمع منك وشكرا جزيلا. الله يعطيك العافية. إذا مشاهدينا الكرام راح نكون بإذن الله تعالى مستمرين معاكم مع العديد من المقابلات مع ضيوفنا الكرام سواء من المشاركين أو حتى من الجماهير، وراح نعرفكم أكثر على المناطق المميزة في مهرجان سيف سمو الأمير. ترى 4 أيام في هذا المهرجان، أيام طويلة، كلنا راح نستمتع بإذن الله تعالى في الأجواء الرائعة الجميلة هنا في مضمار الريان. راح نرجع إن شاء الله تعالى إلى الاستديو الخارجي عندنا ومع زميلي سعد، ومع إن شاء الله انطلاق الشوط الثالث في أول يوم من مهرجان سيف سمو الأمير. سعد, I'm going to join you right now. We're about to get started with our third race for the first day of His Highness the Amir's Sword. Longines, elegance is an attitude. Longines, elegance is an attitude.
Horses about to make their way into the parade ring now for race number 3. We'll have the presentation of the horses very shortly. Just a quick reminder here that we do have a scratch. The 6 Green Storm is scratched. We have rider changes. On the 5, Fantastic Deal, make the rider Tsubasa Sasagawa. On the 9, Lord Deputy, the rider is now Marco Casamento. And the 15, Amalfina, draws into the field. Will now be ridden by Abdullah Rashid Al Hadri. Scratch the 16, that reserve is not needed. Runners are in the parade ring. Presentation is next. Ladies and gentlemen, we're going to get underway our third race of the evening of today, the Thoroughbred Novice Cup, Class 5, a distance of 1,700 meters on dirt, set to start at 4:10 p.m. Doha time. إذا سننطلق خلال اللحظات القليلة القادمة في تمام الساعة 4:10 مع الشوط الثالث كأس الخيل المهجنة الأصيلة المبتدئة والفائزة بسباق الدرجة الخامسة. Our first horse of the field, number 1, Assertively, will be coming out at gate number 5. Ridden by Pierre Charles Badeau, owned by Mr. Abdurrahman Al Atiya and trained by Ahmed Al Ajhani. إذا مع الخيل رقم 1 الذي سينطلق من البوابة، رقم 5 Assertively ملك السيد عبد الرحمن بن فهد العطية، المدرب أحمد الجهني والخيال بيير شارل بودو. Our next horse on the field, number 2, Bryce Noir, will be coming out of gate number 14, ridden by jockey Tarm Marquand, owned by Khalif Al-Kuwari and trained by Zahir Muhsin. ومع الخيل رقم 2 الذي سينطلق من البوابة، رقم 14 برايز نوار، ملك السيد خليفة بن شعيل الكواري، المدرب زهير محسن والخيال توم ماركند. Our next horse on the field, number 3, Biblos, will be coming out of gate number 7, ridden by jockey Sufyan Saadi, owned by Al Hidfa Stud and trained by Badr Al Blushi. ومع الخيل رقم 3 الذي سينطلق من البوابة، رقم 7 بيبلوس، ملك السادة مربط الهدفة، المدرب بدر البلوشي والخيال سفيان سعدي. Our next horse on the field, number 4, Emperor Zen, will be coming out of gate number 1, ridden by jockey Louis Nomi, owned by 51 East Racing and trained by Wasim As-Sah. ومع الخيل رقم 4 الذي سينطلق من البوابة، رقم 1 امبرور زين، ملك السادة 51 ايست ريسنج، المدرب وسيم الصحن والخيال لوي نومي. Our next horse on the field, number 5, Fantastic Deal, will be coming out of gate number 3, ridden by a jockey Subsa Saxgawa, owned by Al Jasra Stud and trained by Abdullah Al Mulla. ومع الخيل رقم 5 الذي سينطلق من البوابة، رقم 3 فانتاستيك ديل، ملك السادة مربط الجسر، المدرب السيد عبد الله الملا والخيال ايفان روسي. Ladies and gentlemen, horse number 6, Green Storm, has been scratched from today's competition. الخيل رقم 6 الذي كان سينطلق من البوابة، رقم 2 قد انسحب من هذا السباق. Our next horse on the field, number 7, Inui, will be coming out at gate number 12, ridden by jockey Demia Moran, owned by Inja Stud and trained by Julian Smart. الخيل رقم 7 الذي سينطلق من البوابة، رقم 12 إنوي، ملك السادة مربط إنجاز، المدرب جوليان سمارت والخيال داميان مورين. Our next horse of the field, number 8, Lightning Leo, will be coming out of gate number 11, ridden by jockey Salman El Hajri, owned by Khit Shan and trained by Muhammad Hassan Al Matwi. إذن ومع الخيال رقم 8 لايتنينج ليو الذي سينطلق من البوابة، رقم 11 ملك السيد بخيت علي صالح مشعان، المدرب محمد حسن المطوي والخيال سلمان فهد الهاجري. Our next horse on the field, number 9, Lord Deputy, will be coming out of gate number 10, ridden by jockey Marco Casamento, owned by Al Ghazali Stud and trained by Jassim Al Ghazali. ومع الخيل رقم 9 الذي سينطلق من البوابة، رقم 10 لورد ديبيوتي، ملك السادة مربط الغزالي، المدرب جاسم الغزالي ومع الخيال جيفرسون سميث. Our next horse on the field, number 10, Megalithic, will be coming out of gate number 6, ridden by Arnaud Dulebin, owned by Mr. Ahmed Hassan Al Malki Al Ajhani and trained by Hamid Al Ajhani.
ومع الخيل رقم 10 الذي سينطلق من البوابة رقم 6 ميغاليثيك، مالك السيد أحمد حسن الجهني والمدرب السيد حمد الجهني، ومع الخيال أرنو دولوبين. Our next horse on the field, number 11, Midnight City, will be coming out of gate number 4, ridden by jockey Faleh Bougnaim, owned by Mr. Muhammad Al-Fadala and trained by Hamid Al-Jhani. ومع الخيل رقم 11 الذي سينطلق من البوابة رقم 4 ميدنايت سيتي، ملك السيد محمد إبراهيم الفضالة، المدرب حمد الجهني، ومع الخيال فالح بوغنيم. Our next horse on the field, number 12, Rathmoy, will be coming out of gate number 13, ridden by jockey Thomas Lukasek, owned and trained by Ibrahim Saeed Al-Malki. ومع الخيل رقم 12 الذي سينطلق من البوابة رقم 13 راثموي، ملك السيد إبراهيم سعيد المالكي، المدرب هو السيد إبراهيم سعيد المالكي، والخيال توماس لوكاسك. Our next horse on the field, number 13, Swan, will be coming out of gate number 8, ridden by jockey Lucas Deloisier, owned by Sharida Al-Ka'bi and trained by Yusuf Al-Jmaili. الخيل رقم 13 الذي سينطلق من البوابة رقم 8 سوان، ملك السيد شريد بن ناصر الكعبي، المدرب السيد يوسف الجميلي، والخيال لوكاس دولوزيه. Our next horse on the field, number 15, Amalfina, will be coming out of gate number 2, ridden by jockey Abdullah Al-Hajri, owned by Al-Khrib Stud and trained by Abdullah Al-Dosari. ومع الخيل رقم 15 الذي سينطلق في هذا السباق أمل فينا، ملك السادة مربط الخريب، المدرب عبد الله ضابط الدوسري، والخيال عبد الله الهاجري. Ladies and gentlemen, those are your horses for race number 3, the Thoroughbred Novice Cup, Class 5, a distance of 1,700 meters on dirt, set start at 4:10 p.m. Doha time. In a few moments, we will be presenting the best turnout presented by Al-Adiyat, requirements for horses and camels. إذا نذكركم يا جمهورنا الكريم بأن هذا الشوط هو الشوط الثالث كأس الخيل المهجنة الأصيلة المبتدئة والفائزة بسباق الدرجة الخامسة ضمن مسافة 1700 متر. Yes, our best turned out in this race. Our third race goes to Mobilize. Congratulations to Ruparam, the groom, who is responsible for the best turned out Mobilize in race 3. He receives 1,000 Qatari Riyals, presented by Al Adiyat. Well done to Ruparam and horse number 5, Mobilize. So the runners making their way back down to the starting point, 1,700 metres, a mile and a 16th for this non-winners of 2 Thoroughbred Novice Cup. And the real international nature of this meeting is very much shown in the field for this race. The field of 14, and they have between them managed to win 5 races in the UK, 3 in France and 5 in Qatar so far during their careers. They're all winners of just the one race, as we see Swan, one of the French winners, making his way back with his head bowed towards the starting point. And 1 or 2 of the horses maybe to keep an eye on in this particular race. We'll start off, try and get a look at number 9, Lord Deputy, in a moment. Black and white colours for Lord Deputy. Now the mount of Marco Casamento, who looks for a quick fire double. His original mount in this race, Green Storm, the stablemate from the Jazim Al Ghazali yard, a scratch out of this. So Marco Casamento now gets aboard Lord Deputy, who is of interest here simply because he is very, very lightly raced. He's only having his 4th run of his career. His win came over course and distance significantly. That was in a maiden plate in December. He won that by 4 lengths. Last time out he finished 2nd, also on dirt at Al Uqda. That was in a 3-year-old handicap, and they were rated up to 85 in that particular handicap. He was beaten by another of today's runners, Rathmoy,
in that race. There is Lord Deputy, the black with the white star and the white sleeves and cap. He was beaten by another of today's runners here, Rathmoy, in that race. Last time having been held up, he had to switch out off heels from behind other runners, and Rathmoy rather got first run on him. That was 6 weeks ago. Whether Rathmoy can confirm the form of that race if Lord Deputy gets a clear run, and Lord Deputy has very much more of an upside given the fact he's so lightly raced, it's just possible that he will be able to reverse the form now with Rathmoy. But Rathmoy, representing Ibrahim Al-Malki and ridden by Thomas Lukasek, also has to have a great chance. We take a look at one or two of the horses walking round in the preliminaries, and there is Thomas Lukasek just a few moments ago before he got aboard the Son of Blue Point, who won that race at Al-Uqdar, which may turn out to be quite a key exit race coming into this particular contest. Mention another couple of the runners in this, and this certainly looks one of the best rides on today's card for our visiting Japanese rider there in the orange cap. We see him on the way to the start. Tsubasa Sawagawa picks up a spare ride here now, replacing Ivan Rossi for Abdullah Al-Mullah. And Fantastic Deal is one of the 3 last time out winners in this race, having scored here on the dirt at Al Rayyan on the meeting in mid-January. It's on the 14th of January. Won over 1,900 metres that day. And drops down now to 1,700 metres. Fantastic Deal, a son of Fantastic Moon. Well drawn, will be breaking from post position 3, which certainly would be a good place to strike from. And he's a horse who seems to have really rounded into form as of late. The other thing that's significant about the win for Fantastic Deal was he managed to do it from post position 14 of 14. So he's a horse who can get himself out of trouble from a wide draw, albeit when he went over 1,900 metres, the run to the first turn is considerably longer than he'll experience here today. Just about to go forward in the white and blue colours, drawn out wide is Brise Noire going into stall 14. Tom Marcon's going to have to work out a trip here on Brise Noire, who's one of the ex-British winners in the field. His victory coming when trained by Brian Meehan last May over 2,000 metres on turf at Windsor. He's on the grade drop. He made his local debut in the Qatar Derby here, the local Qatar Group 1 over 2,000 metres in December. He finished 8th that day. And he's run 3 more times here so far in Qatar. One of his best efforts coming last time out when he was 3rd in a 2,200 novice at Al-Uqdar. But whether this drop-in trip will necessarily see him at his best, we'll have to wait to see. Emperor Zen, red, white and blue colours, goes in. He's got all-weather winning form. He won at Kempton in Britain. Rathmoy in the yellow, the recent Al-Uqdar winner, goes forward. Here's Byblos going in, number 3, Byblos, who was trained by the Gosdens over in the UK, and he managed to win over 2,200 at Southwell when he broke his maiden. And now Pierre-Charles Boudot moving forward with the royal blue cap on Assertively, who won at Ripon. And then the dark blue and green of Midnight City, who was a winner over 1,200 metres here at Al Rayyan earlier on in his career. The last one to load for this non-winners of 2 over 1,700. They're in the gate and they're off. A slow beginning on the outside for Brise Noire. Alertly weighed the mare. Amalfina to the inside, being taken on by Assertively. And Rathmoy craves a piece of the early action out wide. And he's sent wide by Thomas Lukasek. But will be 5 deep in a rush around the first turn. Assertively, Amalfina, Fantastic Deal is up there. Swan and very wide Rathmoy. Those are the first 5, with Midnight City on their heels making ground. They're followed then by Wajid and then Brise Noire, and after Brise Noire is Megalithic, then Emperor Zen, who tries to go towards the inside. Lightning Leo is one towards the rear of the field. Absolute last is Inouï. Also Byblos has plenty more in front than behind as they make the run down the back stretch and through halfway. Assertively and Pierre-Charles Boudot have come through to take the lead over Swan and Lucas Delosier, and then Rathmoy and Thomas Lukasek on their outside. Lord Deputy taken wide by Marco Casamento, but now moves into 4th, but he will be 4 deep going into the next turn.
from a long way back. Inui begins to make ground. He is now 5 wide as they go into the turn. Assertively clings to the rail. To the outside, Swan poised to pounce. Lord Deputy around the outside. Rathmoy, then Wajid on heels, but gaining ground. Around the outside is Inui, followed by Byblos from a long way back. Megalithic also begins to roll. Lord Deputy into the head of the lane, takes the lead. Wajid down the wide outside. Wajid now claims the lead. Lord Deputy now in second. Swan is in third, assertively in fourth, and it is Wajid who begins to surge and goes clear for Stepan Mesure. Wajid wins. Lord Deputy in second, assertively running for third, followed by Swan, and then Byblos and Lightning Leo. Oh, I think in the analysis, this will turn out to be an extremely brave piece of riding and racing from Wajid, who won last time out in January at Al Uqdar over just 1,200 meters. This son of Dark Angel has run into all sorts of traffic problems here. When we see the replay of this race a little bit later on, watch out, because now he's got clear sailing. He has eaten a great deal of kickback. He very nearly clipped heels. He may have on the home turn. He's had to switch at least twice. This is a quite huge performance by Wajid. He came into this race with a rating of 73. That is now something that will be very much in the past on the back of this. It isn't how he won, it's the way he did it right from the start. Very big performance by Wajid, ridden by Stepan Mesure and trained to victory by Zeher Mosen for back-to-back wins. Race 3 goes to number 14, Wajid. Stepan. Just wait, Stepan. I'm here with our winning jockey, Stepan Mesure. Stepan, great push down the few hundred meters towards the end, crossing the finish line. What was going through your thoughts when you were bunched up towards the bend, reaching the finish line? Oh, he traveled very well. Before the race, I was just worrying about the distance because I won with him last time over 1,200. I like him very much for the 14. So, as we see, 1,700 he did as well. So very good from him. He definitely put in great work, and you did as well. Congratulations, and we'll be seeing you on the podium. Ladies and gentlemen, Stepan Mesure.
Here is the result of race 3, the Thoroughbred Novice Cup, run over 1,700 metres. A win for number 14, Wajid, ridden to victory by Stepan Mazur. Second, number 9, Lord Deputy. Third, number 1, Assertively. Fourth, number 13, Swan. And fifth was number 3, Byblos. The numbers 14, 9, 1 and 13. The distances 3.5 lengths and 4 lengths. 3.5 lengths and 4 lengths. And the win time of the winning horse, 1 minute 49.99 seconds. 1 minute 49.99 seconds. Make race 3 official. Okay. So that takes us on to the trophy presentation for our third race. It's the Thoroughbred Novice Cup. Congratulations to Wajid, the winner of this third race. And we're delighted to have Mr. Abdul Aziz Al-Yafai, the director of Loom Company, to present the trophy. Presenting the trophy to our winning owner. Well done to Khalid Al-Kawari, the winning owner of Wajid in this Thoroughbred Novices Cup. إذا ومع راسم تتويج الشوط الثالث كأس الخيل المهجنة الأصيلة المبتدئة والفائزة بسباق الدرجة الخامسة. يتفضل السيد عبد العزيز اليافعي ممثل عن شركة لوم تكريم للمالك السيد خالد بن غانم الكواري. The winning trainer then, the trainer of Wajid. Congratulations to Zuhair Molson. أيضا تكريم للمدرب السيد زهير محسن. Well done to our winning jockey then. The winning jockey on board Wajid was Stepan Mazur. وأيضا تكريم للخيال شتيبان مازور. And finally a memento for our winning groom of Wajid. Well done to Amit Kumar. وأيضا تكريم للسايس أميد كومار. Wajid, the winner of the Thoroughbred Novices Cup. والآن مع التقاط الصورة الجماعية لكل من حصل طبعا على جائزة الشوط الثالث في مهرجان سيف سمو الأمير مع الخيل واجد. ألف مبروك. الجهة جاهزة للانطلاقة. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط الثالث اليوم الافتتاحي على كأس الخيل الثروبريد المبتدئة والفائزة بسباق الدرجة الخامسة لمسافة 1700 متر بمشاركة 14 من الجهات. من أمامنا تمر على المضمار الترابي هنا في الريان بارك، اندفاع قوي لكل الجهات نحو المقدمة. نشاهد وإياكم الشعار الأصفر متقدم راث موي لإبراهيم المالكي مع الخيال توماس لوكاس كذلك من وسط الجهات. رقم 1 في هذا الشوط بشعار السيد عبد الرحمن العطية ترفلي مع المدرب أحمد الجهني والخيال شال بودو. والمركز الثاني نشاهد وياكم رقم 13 سوان للسيد شريدة بن ناصر الكعبي مع الخيال لوكاس دوليسيه. إذا اندفاع نحو الصدارة لرقم 1 ترفلي والمركز الثاني سوان. المركز الثالث بوسعيد مع راث موي. والمركز الرابع الآن مربط الجسرة بالشعار البنفسجي من خلال فانتاستيك ديل والخيال تقوى. وأيضا محاولات من خلال تواجد ميد نايت رقم 11 في المركز الخامس والخيال فالح بغنيم. الجياد عند المنعطف قبل الأخير نشاهد اندفاع جميل لكل الجياد. هنا المحاولات تأتينا كذلك من السادة مربط الغزالي مع الخيال
ماركو كازامينتو بالشعار الأسود من الجهة الخارجية، اندفاع نحو المقدمة في الانعطاف الأخير في الشوط الثالث. نشاهد وإياكم السادة مربط الغزالي إلى الصدارة إلى المركز الأول، لوردي بيوتي والمدرب جاسم الغزالي والخيال الإيطالي ماركو كازامينتو واجد، وكذلك التقدم من الجهة الخارجية للسيد خالد بن غانم الكواري مع المدرب زهير محسن، محاولة الخط الصدارة للمرة الثانية على التوالي مع الخيال اشتبال مازور، هنا واجد للصدارة مشاهدينا الكرام إلى التقدم إلى خط الصدارة كما شاهدنا وإياكم. Ladies and gentlemen, I'm here with a renowned trainer, 15th edition of His Highness the Amir's Sword for Miss Deborah Mountain. Deborah, you're a trainer here in Doha. I want to talk to you if you guys have any big horses coming up for any of the races. And I want you to talk about how it's the first time that 32 races will be over 4 days. So what makes this edition so special? Well, it's always a privilege to be here, of course. This is what we aim for from the start of the season. All our horses are bought just to run in this meeting. The Highness Amir has put on some tremendous prize money. We always have a beautiful show. This year, as you said, it's 4 days. It gives a lot of us local trainers more opportunities to run the horses on the sand. And yeah, this year we've managed to have a qualifier in the Shalfa, which will be on Saturday. So very, very excited about that. But yeah, I mean, my owner, Mr. Abdul Malik, he looks forward to this, and we really do try to find something to compete. And speaking of Saturday, there's going to be a lot of international horses that will be competing on Saturday. Any horses you guys are looking forward to watching, possibly? Listen, it's always exciting to have. We've got a lot of Japanese horses. We've got some horses from England, from coming back from last year that have won, which is always interesting. That's where we're from. And then the Arabian horses are just amazing. You know, His Highness Sheikh Joanna's got a lovely horse, unbeaten horse, and he's got a competition this year, which is going to be exciting. So yeah, very exciting this year. Well, thank you so much, Deborah. That was Deborah Mountain, renowned local trainer here in Qatar. We'll be getting ready for our next race of the day. It's a Qatari riders race only, so look forward to that.
هذا تنبيه طبعا للجماهير اللي حاضرين معنا. عندنا سيارة من موديل الام جي رقم اللوحة 966978. نحتاج صاحب السيارة انه يحرك السيارة فورا. عندنا السيارة موديل ام جي رقم اللوحة 966978. مطلوب انه يتوجه للسيارة ويحركها بأسرع وقت. Ladies and gentlemen, this is just a notice for our audiences. There is a MG car license plate 966978 that needs to be attended. Once again, MG car model 966978. Please attend to the car. Ladies and gentlemen, we're going to get underway our fourth race of the day, the Purebred Arabian Handicap Cup 0 to 75 Class 5 Qatari Riders Race with a distance of 1900 meters on dirt, set to start at 4:45 p.m. Doha time. سننطلق خلال اللحظات القليلة القادمة مع الشوط الرابع كأس الخيل العربية الأصيلة. تكافؤ تصنيف من 0 إلى 70 الدرجة الخامسة. شوط للخيالة القطريين 1900 متر الرملي في تمام الساعة 4:45. Our first horse of the field, number 1, Anif Zakhar, will be coming out of gate number 6, ridden by Falih Bugnaim, owned and trained by engineer Osama Umar Ad-Dafa. الخيل رقم 1 المنطلق من البوابة رقم 6 عنيف زاخر، مالك المهندس أسامة الدفع، المدرب المهندس أسامة الدفع، والخيال فالح بغنيم. Our next horse on the field, number 2, Sahar, will be coming out of gate number 9, ridden by jockey Saleh Al-Marri, owned by Hamid Al-Marri and trained by Muhammad Al-Ghazali. الخيل رقم 2 المنطلق من البوابة رقم 9 الساحر، ملك السيد حمد سالم المري، المدرب محمد الغزالي، والخيال صالح سالم المري. Our next horse on the field, number 3, Taghi, will be coming out of gate number 1, ridden by Salman Al-Hajri, owned by Al-Miqdam Racing and trained by Mayuf Al-Shimmari. الخيل رقم 3 المنطلق من البوابة رقم 1 طاغي، الملك السادة المقدام ريسينج، المدرب معيوف بن هاشم الشمري، والخيال سلمان فهد الهادري. Our next horse on the field, number 4, Thawab Al-Shahaniya, will be coming out of gate number 7, ridden by jockey Salih Al-Ataybi, owned by Ahmed Al-Jhani and trained by Hamid Al-Jhani. الخيل رقم 4 المنطلق من البوابة رقم 7 ثواب الشحانية، ملك السيد أحمد حسن الجهني، المدرب حمد الجهني، والخيال صالح فرج العتيبي. Our next horse on the field, number 5, Sufyan Al-Shahaniya, will be coming out of gate number 14, ridden by jockey Muhammad Al-Abd Al-Malik, owned by engineer Hassan Al-Abd Al-Malik and trained by Ahmed Kubaisi. الخيل رقم 5 المنطلق من البوابة رقم 14 سفيان الشحانية، ملك المهندس حسن علي العبد الملك، المدرب أحمد قبيسي، والخيال محمد حسن العبد الملك. Our next horse on the field, number 6, Al Khibra, will be coming out of gate number 13, ridden by jockey Marwan Al Atfi, owned by Al Shughut Farm and trained by Zuhair Muhsin. ومع الخيل رقم 6 المنطلق من البوابة رقم 13 الخبرة، ملك السادة مزرعة أم الشخوط، المدرب زهير محسن، والخيال مروان العاطفي. Our next horse of the field, number 7, Khan Siege, will be coming out of gate number 3, ridden by jockey Hamza Al-Ghloui and owned by Ali Al-Atiyah, trained by Jassim Al-Atiyah. ومع الخيل الرقم 7 المنطلق من البوابة رقم 3 دخان السيج، ملك السيد علي حمد العطية، المدرب جاسم حمد العطية، والخيال حمزة الكلاوي. Our next horse on the field, number 8, Irshadat, will be coming out of gate number 5, ridden by jockey Ghanem Al-Jhani, owned by Khalifa Al-Kuwari and trained by Julian Smart. ومع الخيل رقم 8 البوابة رقم 5 منطلقا وهو إرشادات، ملك السيد خليفة بن شعيل الكواري، المدرب جوليان سمارت، والخيال غانم أحمد الجهني.
Our next horse on the field, number 9, Habis, will be coming out of gate number 4, ridden by jockey Khadija Abdel Wahid, owned by Mr. Abdelaziz Al Jabr and trained by Hadi Al Ramzani. ومع الخيل رقم 9 المنطلق من البوابة رقم 4 حابس، ملك السيد عبد العزيز صالح الجابر، المدرب هادي الرمزاني، والخيال خديجة عبد الواحد. Our next horse on the field, number 10, La Vinia de Carrera, will be coming out of gate number 2, ridden by jockey Hamad Mishlish Al Khayarin, owned by Time Form Syndicate and trained by Hamad Al Ajhani. ومع الخيل رقم 10 المنطلق من البوابة رقم 2 لافينيا دو كارير، المالك السادة تايم فورم سانديكيت، المدرب السيد حمد الجهني، والخيال حمد مشلش الخيارين. Our next horse on the field, number 11, El Jarudi, will be coming out of gate number 8, ridden by jockey Hisham Al Hour, owned by Mr. Khalifa Al Kuwari and trained by Julian Collins Smart. ومع الخيل رقم 11 المنطلق من البوابة رقم 8 الجارودي، ملك السيد خليفة بن شعيل الكواري، والمدرب جوليان سمارت، والخيال هشام الحر. Our next horse on the field, number 12, Texas Pride CS, will be coming out of gate number 10, ridden by jockey Abdullah Rashid Al Hajri, owned by Mr. Sharida bin Nasser Al Kaabi and trained by Yusuf Al Jmaili. ومع الخيل رقم 12 المنطلقة من البوابة الرقم 10 تكساس برايد سي اس، ملك السيد شريدة بن ناصر الكعبي، المدرب هو السيد يوسف الجميلي، والخيال عبد الله راشد الهاجري. Our next horse on the field, number 13, Arentiro, will be coming out of gate number 11, ridden by Jamal Arim, owned by Mr. Khalifa Saif Al-Kbaisi and trained by Muhammad Al-Ghazali. ومع الخيل رقم 13 المنطلق من البوابة رقم 11 آرنتيرو، ملك السيد خليفة سيف الكبيسي، المدرب السيد محمد الغزالي، والخيال جمال عريم. Our final horse for the field, number 14, Namar, will be coming out of gate number 12, ridden by Mithab Ali Al-Marri, owned by Al-Galayl Stud and trained by Tariq Isa Abdullah. واخيرا الخيل رقم 14 المنطلق من البوابه رقم 12 نمار، ملك الساده مربط القلايل، المدرب طارق عيسى، والخيال متعب علي المري. Ladies and gentlemen, those are your horses for race number 4, the Purebred Arabian Handicap Cup 0 to 70 Class 5 Qatari Riders Race, a distance of 1900 meters on dirt, set to start at 4:45 p.m. Doha time. We will be shortly announcing our best turnout presented by Al-Adiyat, requirements for horses and camels. حضورنا الكريم السيدات والسادة، كان هذا إعلان الخيال المشاركين في الشوط الرابع كأس الخيل العربية الأصيلة، تكافؤ تصنيف من 0 ل 70 الدرجة الخامسة، شوط الخيالة القطريين في تمام الساعة 4:45. And that takes us to the best turned out then for our 4th race. That goes to horse number 1, Anif Zakir. Well done to Mohammed Ari, the groom responsible for our best turned out in race 4. That is horse number 1, Anif Zakir. And we have a loose horse on the track and has already completed a circuit loose. That's number 5, Sufyan Al-Shahania, who unseated rider Mohammed Hassan Ali Abdul Malik as they were just about to cross from the turf course onto the dirt. And the horse has already completed one circuit loose, about to join the others now down again towards the starting point at the beginning of the home stretch. So hopefully Sufyan Al-Shahania will stop seeing the other horses. Good news is that Mohammed got to his feet okay. He appeared perfectly okay, and he's in one of the chase vehicles at the moment. And just having a look down the course, appears that the loose horse has been caught. They have indeed caught number 5, Sufyan Al-Shahania, now at the start. Runners are at the post.
Ladies and gentlemen, your attention, please. On advice to track veterinarian and by order of the stewards, scratch the 5, Sofian Al Shahania. From this race, we have a late scratch. Scratch the 5, Sofian Al Shahania. On advice to track veterinarian. By permission of the stewards, scratch the 5, Sofian Al Shahani. The horse dropped its rider and ran loose before the start. Scratch the 5. So the runners then at the start for this purebred Arabian handicap. Horses rated up to 70, running over 1900 metres or a mile and 3/16. And this race restricted to Qatari riders, and the apprentices in this race are numerous. There's also the most successful Qatari rider of all time in Fala Buqarheim aboard the 1, Anif Zakia, bidding to give owner-trainer engineer Osama Audefa a double on the card. Anif Zakia has won 3 of his 14 career starts. He has so far managed to win on dirt, including twice here over this exact course and distance. All his wins and placed efforts, and he's been placed in 4 of his other races that he hasn't won, have been against local company. He is 0 for 4 racing against open company, and we do have horses bred in France who have raced in France in this particular race. That is the one thing that slightly sort of takes the enthusiasm about his chances away, but he has, without doubt, the best rider in the race in Fala Buqarheim, and the stable comes here in form, having recorded their 14th winner of the season with a win earlier on the card. And Anif Zakia certainly has the form on the local dirt here at Al Ryan Racecourse. If he is not to win, then it could well be number 4, Thoroughbred Al Shahania, a son of Asi, who might well be the one to watch out for here. Winner of 2 of his 18 career starts. Both his wins have come over course and distance, which is hugely significant, including 2 starts ago when he won a 0 to 75 handicap. Last time out, he finished 4th at Al Uqda in a 0 to 75 over 2200. He was beaten quite some way, but he has, again, like Anif Zakia, the real hard and fast form over this testing dirt course. Should give apprentice Salah Faraj Al Otaibi a great spin, and Salah is currently 2nd amongst the apprentices in the Jockeys Championships here locally. So again, another of the top riders aboard Thoroughbred Al Shahania as the last ones move forward. Very nearly all set. Going forward now is Habez, the only last time out winner in the field, a winner over 1200 at Al Uqda last time out. And then Tagi moving forward to complete the line. They're in the gate. And they're off. And very slow to begin on the wide outside was Al Kibra. Towards the inside, Tagi was away alertly, so too Lavinia de Carrere. They're the first 2, being followed by Dukan Al-Sij, who races in 3rd. Rushing up then towards the wide outside as they come up the home straight is Arentero, but it is Tagi to the inside who has got the lead. On the outside, Arentero has worked hard now to get a position in 2nd place around that turn. Dukan Al-Sij on the outside of Lavinia de Carrere in 3rd and 4th, followed by Neymar, who is out wide in 5th. Thawab Al Shahania in 6th, and being ridden along and losing places already with Shadat now moving through to sit on the heels of the leading group with Anif Zakia towards the inside. Beginning to make ground, having blown the beginning wide, is Al Kibra. Then being ridden along is Al Jarudi. Out the back of the field is Habez. Another one who is struggling out the back is Al Saha as they make the run towards the end of the back stretch.
is Arentino on the inside, taken on out wide by Dukan Al-Siege. These are the first two. Moving now into contention, then on the outside is Thawab Al-Shahania, with Taghi still right there to the inside. Also on the inside rail is Shadat. They're on the turn now, on inside the final 550. And it is Taghi and Salman Al-Hajri who have got the lead as they begin to make the turn in. Dukan Al-Siege turns in second. Anif Sakia stays on into third. Thawab Al-Shahania is now in fourth. Shadat is in fifth. And then Al-Sahir in a well-strung out field. It is Taghi on the inside. On the outside, Dukan Al-Siege. These two with another 150 to go in the centre of the course. Dukan Al-Siege now takes the lead. Taghi to the inside, racing out towards the line. Dukan Al-Siege. Dukan Al-Siege wins, beats Taghi into second. Thawab Al-Shahania up for third. Anif Zakia in fourth, and then a long break to Shadat, who finished in fifth. Dukan Al-Siege, a son of the great Ghazwan, has won here for trainer Jazim Al-Ataya, with apprentice Hamza Lagawi in the saddle. A punch of the air, and a race that was very much dominated, as some of our earlier races have been, by horses who've raced promptly throughout. Taghi, in an attempt to either dispute or make all the running, has hung around for a very long time against the far side rail under top apprentice Salam Al-Hajri, but in the end it is Dukan Al-Siege who wears him down on the run towards the line for a second career win for Dukan Al-Siege, whose previous victory had come on turf back in April of 2024. It's the son of Ghazwan who made this place his own on this week through his career, who has won race number 4.
حياكم الله جمهورنا الكريم من قلب الحدث ومن قلب مضمار الريان. معنا حمزة الكلاوي الفائز بهذا الشوط. حمزة ألف مبروك، شوط مميز للخيال الإلكتريين صراحة في الأجواء الجميلة هذه. كلمنا عن شعورك وكلمنا عن هذا الانتصار، ومثل ما قلنا في بداية اليوم أن مهرجان سيف سمو الأمير راح يستمر لمدة 4 أيام، يعني يقام بهذا الشكل. ولكن خلينا نتكلم عن المجريات اللي صارت معك في هذا الشوط بالتحديد وشعورك أيضا بعد الانتصار. والله الحمد لله أنا كثير سعيد بالفوز، وبشكر كثير المدرب جاسم العطية اللي عمل فيها ثقة كبيرة ومنحنا يا الحصان لفوز اليوم في الشوط تبع القطريين. الحمد لله. جميل جدا. طبعا حمزة سؤال خلينا نقول شوي دقيق فيما يتعلق بعلاقة الخيال مع المدرب من ناحية التحضير مع مختلف الجهات خلينا نقول، ولكن بالتحديد خان نسيج كيف كان التعامل وكيف كان التحضير وكيف كان الشروع في هذا خلينا نقول المشروع من أجل الانتصار طبعا في هذا الشوط الرابع، كيف كان الموضوع؟ والله الحمد لله المدرب أعطاني التعليمات، قال لي خليك قريب شوي من الخيل الأوائل، والحمد لله تبعت التعليمات يلا أعطاني إياها، بقيت قريب. وفي السيدة مشيت الحصان شوي، حسيت بها انه راح يفنش مليح، صبرت به شوي، وفي السيدة الحمد لله توفقت وفزت. هل كان في تحدي؟ هل كان في مشكلة معينة واجهتها عند المنعطفات خلينا نقول او حتى في المسافات الطويلة؟ هل كان في شيء من الصعوبة؟ لا الحمد لله فزت فوز سهل كثير، فوز يعني الفرس ركض منيح، ركض بأريحية كثيرة الحمد لله. ألف مبروك يا حمزة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام ما زلنا مستمرين مع مهرجان سيف سمو الأمير فقط هنا حاليا في اليوم الأول، وأكيد خلال الأيام القادمة ترقبونا إن شاء الله مع عدد أكثر من اللقاءات والمتابعات. طبعا بالنسبة لي تغطيتنا الحصرية في مضمار الريان في هذه الأيام الجميلة، طبعا انتظرونا وإن شاء الله راح نرجع لكم مع الشوط الخامس. Here is the result of race 4, the Purebred Arabian Handicap Cup for horses rated 0 to 70, run over 900 metres and for Qatari riders. First was number 7, Dukan Al-Sij, ridden to victory by Hamza Laglawi. Second, number 3, Tagi. Third was number 4, Thab Al-Shahania. Fourth, number 1, Anif Zakia. And the fifth horse was number 8, Urshadat. 7, 3, 4 and 1 were the numbers. The distance is a length and a quarter and 3 3/4 lengths. A length and a quarter and 3 3/4 lengths. And the run time of the winning horse, 2 minutes 14.86 seconds. 2:14.86. Race 4 is now official.
Please welcome to the stage Mr. Ahmed Al-Shibani, Executive VP of Qatar Racing and Equestrian Club, to award our winners. نرحب بالسيد أحمد الشيباني نائب الرئيس التنفيذي في نادي قطر للسباق والفروسية لتكريم الفائزين بالمركز الأول. Our first, the winning owner, Mr. Ali Hamad Al-Atiyya. تكريم للمالك السيد علي بن حمد العطية. Up next, our winning trainer, Jasim Hamad Al-Atiyya. تكريم للمدرب السيد جاسم بن حمد العطية. Our winning jockey, Hamza Lagloui. تكريم للخيال حمزة الكلاوي. And our winning groomer, Hatasan. وتكريم للسايس هاتسان. Ladies and gentlemen, could you please gather for a group photo on the podium for the winners of Khan Siege. صورة جماعية الآن للخيل الذي شارك في هذا السباق خان السيج. ألف مبروك. Your winner, Khan Siege. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط الرابع بمشاركة 13 من الجياد، كأس الخيل العربية لصلة كفاءة تصنيف من 0 إلى 70 الدرجة الخامسة. الشوط المخصص للخيالة القطري لمسافة 1900 متر. نشاهد وإياكم التقدم مع طاغي في الصدارة المقدام ريسينج والخيال سلمان الهاجري. تأتي المحاولات من رقم 13 في هذا الشوط أرنتينو للسيد خليفة سيف الكبيسي والمدرب محمد الغزالي والخيال جمال العريم. أيضا المتابعة تأتينا بالشعار الأزرق رقم 7 خان السيج للسيد علي بن حمد العطية والخيال حمزة الكلاوي. والمركز الرابع الآن محاولات تأتينا بالشعار السماوي والوردي في هذا الشوط مع لافينا دوكارير والخيال حمد مشرش الخيارين. أيضا متابعة في المركز الخامس لإرشادات رقم 8 للسيد خليفة الشعل الكواري والمدرب جوليان سمارت والخيال غانم الجهني. الجياد بعد الانعطافين الأول والثاني والتوجه نحو المنعطف الثالث وقبل الأخير لا زلنا نشاهد طاغي في الصدارة. محاولات مستمرة مع رقم 13 أرنتينو مع جمال العريم. والمتابعة تأتينا كذلك من رقم 7 خان السيج والخيال حمزة الكلاوي. وأيضا عنيف زاخر ضمن المقدمة مع الخيال فالح بغنيم. إذا نشاهد وإياكم الدخول الآن مع ثواب الشحانية رقم 4 في محاولات التقدم في هذا الشوط، ولكن الصدارة مستمرة مع طاغي. محاولة لصيقة من خان السيج وسلالة غزوان مع حمزة الكلاوي من الجهة الخارجية عند التوجه نحو المنعطف الأخير في الشوط الرابع. لازلنا نشاهد وإياكم طاغي بالصدارة والمركز الأول، خان السيج في المركز الثاني، عنيف زاخر في المركز الثالث، المركز الرابع ثواب الشحانية للمالك الجهني ومع صالح العتيبي. الجهات تتقدم بشكل مستمر، ولكن هنا حتى الآن طاغي في الصدارة في المركز الأول. محاولة قوية من خان السيج من الجهة الخارجية بالشعار الأزرق. طاغي يقود المقدمة باستمرار مع المقدام ريسن، والمحاولة مستمرة مع خان السيج من الجهة الخارجية بالشعار الأزرق للعطية إلى الصدارة والمركز الأول. مشاهدينا الكرام، إذا في آخر 100 متر رقم
Longines, elegance is an attitude. Longines, elegance is an attitude. Longines, elegance is an attitude. منذ 15 عاماً انطلقت مسيرتنا، مسيرة دعم التنمية المستدامة. مولنا العديد من المشاريع لأن كل حلم صغير يستحق فرصة كبيرة. على مدار 15 عاماً كنا جزءاً من كل قصة نجاح، من كل إنجاز، ومن كل خطوة للأمام. Ladies and gentlemen, this is another notice for removals of some cars. MG license plate number 966978 and Nissan Petrol license number 300460. Please attend to your cars immediately. That's MG license plate number 966978 and Nissan Petrol 300460. Please attend to your cars immediately. جمهورنا الكريم، هذا إعلان طارئ للحاضرين معنا بتحريك السيارات التالية: موديل MG رقم اللوحة 966978، وأيضا سيارة النيسان بترول رقم اللوحة 300460. نرجو من أصحاب السيارات التالية تحريك السيارات بأسرع وقت ممكن. نيسان بترول رقم اللوحة 300460، وأيضا MG 966978. Ladies and gentlemen, we will be getting underway. Race number 5, the Thoroughbred Handicap 70 to 90 Class 3, a distance of 1,200 meters on dirt, set to start at 5:20 p.m. Doha time. حضورنا الكريم، سننطلق بإذن الله تعالى في تمام الساعة 5:20 مع الشوط الخامس. كأس الخيل المهجنة الأصيلة، تكافؤ تصنيف 70-90، الدرجة الثالثة، مسافة 1200 متر رملي. Our first horse of the field, number 1, Silver Jubilee, will be coming out of gate number 11, ridden by jockey Pierre Charles Badeau, owned by North Racing and trained by Hamid Al-Ajhani. ومع الخيل رقم 1 المنطلق من البوابة رقم 11 سيلفر جوبيلي، ملك السادة نورث ريسينج، المدرب حمد الجهني، والخيال بيير شارل بودو. Our next horse on the field, number 2, Mirage, will be coming out of gate number 10, ridden by jockey Sufyan Saadi, owned by Al Wasmiya Farm and trained by Jasim Al Ghazali. ومع الخيل رقم 2 المنطلق من البوابة رقم 10 ميراج، ملك السادة مزرعة الوسمية، المدرب السيد جاسم الغزالي، ومع الخيال سفيان سعدي. Our next horse on the field, number 3, Nano Toro, will be coming out of gate number 3, ridden by jockey Mohammed Al Abdel Malik, owned by engineer Hassan Al Abdel Malik and trained by Deborah Mountain.
ومع الخيل رقم 3 المنطلق من البوابة رقم 3 نانو تورو ملك المهندس حسن علي العبد الملك والمدرب ديبور مونتن والخيال محمد حسن العبد الملك. Our next horse on the field, number 4, Maximus Alexios, will be coming out of gate number 8, ridden by jockey Marco Casamento, owned by His Excellency Mansour bin Ibrahim Al Mahmoud and trained by Jasim Al Ghazali. ومع الخيل الرقم 4 المنطلق من البوابة رقم 8 ماكسيموس أليكسيوس ملك سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وكذلك المدرب جاسم الغزالي والخيال ماركو كازامينتو. Our next horse on the field, number 5, Mobilize, will be coming out of gate number 12, ridden by jockey Tom Marquand, owned by Aldibel Racing and trained by Zahir Mohsen. ومع الخيل رقم 5 المنطلق من البوابة رقم 12 موبيلايز ملك السادة الديبل ريسينج المدرب زهير محسن والخيال توم ماركند. Our next horse on the field, number 6, Sweet Fantastic, will be coming out of gate number 6, ridden by Stepan Mazur, owned by Hamid Al Hajri and trained by Hamid Al Ijhani. الخيل رقم 6 المنطلق من البوابة رقم 6 سويت فانتاستيك ملك السيد حمد الهاجري المدرب السيد الحمد الجهني والخيال شتيبان مازور. Our next horse on the field, number 7, Keel Bay, will be coming out of gate number 1, ridden by Faleh Bougneim, owned by Jasim Al Atiyah and trained by Hussein Ashur. الخيل رقم 7 المنطلق من البوابة رقم 1 كيل باي الملك السيد جاسم بن علي العطية المدرب حسين عاشور والخيال فالح بوغنيم. Our next horse on the field, number 8, Millions, will be coming out of gate number 9, ridden by jockey Tsubsa Sasagawa, will be coming out of gate number 9, owned by Mr. Abdelaziz Ali Al-Kathiri and trained by Abdelaziz Ali Al-Kathiri. ومع الخيل رقم 8 المنطلق من البوابة رقم 9 مليونز ملك السيد عبد العزيز علي الكثيري المدرب عبد العزيز الكثيري والخيال تسوباسا ساساغاوا. Our next horse on the field, number 9, the Dunkirk Lads, will be coming out of gate number 13, ridden by jockey Jefferson Smith, owned by Muhammad Al Hajri and Sons and trained by Hadi Ramzani. ومع الخيل رقم 9 المنطلق من البوابة رقم 13 ذا دنكيرك لادز ملك السيد محمد بن حمد الهاجر وأبنائه المدرب هادي الرمزاني والخيال جيفرسون سميث. Our next horse on the field, number 10, Burn to Shine, will be coming out of gate number 5, ridden by Thomas Lukasek, owned by Mr. Muhammad Al-Ka'bi and trained by Ibrahim Al-Malki. بيرن تو شاين الخيل رقم 10 المنطلق من البوابة رقم 5 ملك السيد محمد خميس الكعبي المدرب إبراهيم السعيد المالكي والخيال توماس لوكاسك. Our next horse on the field, number 11, Due to Dance, will be coming out of gate number 2, ridden by jockey Lucas Delozier, owned by Aldibel Racing and trained by Muhammad Al-Ghazali. ديو تو دانس الخيل رقم 11 المنطلق من البوابة رقم 2 ملك السادة الديبل ريسينج المدرب السيد محمد الغزالي والخيال لوكاس دولوزيه. Our next horse on the field, number 12, Noble Patron, will be coming out of gate number 7, ridden by jockey Saleh Al-Ataibi, owned by His Excellency Mish'al bin Ali Al-Atiyah and trained by Muhammad Al-Jamaili. نوبل باترون الخيل رقم 12 المنطلق من البوابة رقم 7 ملك سعادة السيد مشعل بن علي العطية المدرب السيد محمد بلاسم الجميلي والخيال صالح فرج العتيبي. Our next horse on the field, number 13, Saigon Dream, will be coming out of gate number 4, ridden by jockey Damien Moran, owned by Al Ghazali Motors Racing and trained by Muhammad Al Ghazali. سايغون دريم الخيل رقم 13 المنطلق من البوابة رقم 4 ملك السادة الغزالي موتورز ريسينج المدرب السيد محمد الغزالي والخيال داميان مورين. Our next horse on the field, number 14, Future Man, will be coming out of gate will be a reserve for today's race. Ladies and gentlemen, those are your horses for race number 5, the Thoroughbred Handicap 70 to 90 class, 3 set to start at 5:20 p.m. Doha time. We'll be soon presenting our best turnout award, presented by Al Adiyat, requirements for horses and camels.
ومع كأس الخيل المهجنة الأصيلة تصنيف 70 إلى 90 الدرجة الثالثة الشوط الخامس. كل التوفيق لجميع الخيال المشاركين. لحظات قليلة وسنعلن عن الفائز بجائزة الجواد الأفضل هيئة مقدمة من شركة العاديات لمستلزمات الخيل والهجن. Ladies and gentlemen, the best turnout award for race number 5 is none other than number 5, Mobilize, owned by El Dibel Racing. Runners then beginning to arrive at the start. Just 1,200 metres, 6 furlongs for this sprint handicap for thoroughbreds rated from 70 up to 90. 13 of them a full field for the 1,200 metres. We don't need the 2 reserves, 14 Future Man and 15 Zulu Tracker, and a very competitive field this is as well. This is a new race for this particular festival, one of the handicaps introduced for this extra 4th day of the His Highness Amir Sword Festival. There is Mirage with Sofiane Sardi walking through, followed by Silver Jubilee with Pierre-Charles Boudot. And Pierre-Charles Boudot could well be on one of the leading fancies. Here he certainly is, a 4 times winner, Silver Jubilee. He's run 39 times, he's won 4, been placed 10 times. 3 of his 4 wins have come here in Qatar. They've all been in dirt sprints, including 2 over course and distance. We've seen time and time again already this afternoon that local form around the dirt course here at Arabian is essential. He's also won over a shorter distance locally here at 1,100 metres. And he's always won in pretty high-end handicaps. He appears to be a horse that trainer Hamad Al-Jahani can really target a big run and a win at the really big, valuable races. And although he isn't the biggest horse in the world, as you can see him walking away from our camera there, Pierre-Charles Boudot looks quite big on him. Wouldn't be the biggest son of Dubawi you have ever seen. He's obviously very quick,
and he certainly is a horse who could go very close again. He hasn't won so far this season in 8 starts, but he has been placed on 4 occasions, including last time out when he was 4th in a 0-90 at Al Uqdar, and that was a good run because it came from a wide draw. That is number 9, that is the Dunkirk Lads. He is the most prolific winner in this field. He's one of 2 7-times winners. Jefferson Smith will ride here for Hadi Al-Ramzani. 4 local wins, all sprinting on dirt. 3 of them have been over course and distance. Last time out, we saw him run on turf. He is not a turf horse. He's back to dirt today. That is number 3, Nano Toro. She is ridden by Mohammed Ali Abdul Malik, none the worse for his unship on the way to the start for our previous race. A winner last time out, that was on turf over 1,200 metres here at Al Rayyan. On dirt today for this daughter of Toronado. She has won 5 times so far, and she has won twice on this local dirt, including over course and distance in the Al Gariyah Cup in October. So that was a stakes race. She's now taking on high-end handicappers. Her form this season, 2 wins and a placing, and that placing was when 4th over 1,400 metres on turf. She is a major player here for Debbie Mountain, who we heard from with an interview a little bit earlier on. This would be a very good chance for Debbie. Good draw as well for Nano Toro coming out of 3. This is our visiting Japanese rider. This is Tsubasa Sasagawa aboard Millions, son of Pivotal, 6 times career winner Millions, who is one of the most experienced horses in the field, having his 81st race today. All his wins have come here, including 5 on dirt. 2 of them have been over course and distance. These sprinters, many of them are very, very experienced horses going in quickly. Nano Toro, one of the 2 mares in the field, she goes into gate number 3. That leaves just a couple of them left out of line now, waiting for the Dunkirk Lads, and to the inside Keel Bay to complete the line for the sprint handicap, 1,200 metres. They're in the gate. Movement on the outside of the gate. Settled. And they're off. Sprinting over 1,200, and Nano Toro, the mare, away alertly, and she'll try and take the early lead with Saigon Dream towards her outside. Noble Patron is also flashing early speed as they already go through the first 150. Noble Patron in the centre now, just about pokes ahead in front to Saigon Dream, who is towards the inside. They're followed by Maximus Alexios, who now races into 3rd. Keel Bay up against the inside rail is right there as they go around the turn. Sweet Fantastic, another one who's got a very good early position. Out the back of the field early, Due to Dance is out the back. So too Millions with a great deal to do and was hampered on the turn. Mirage has also drifted back. It is Sweet Fantastic who has got the lead in the hands of Stepan Mesure. Giving chase, Nano Toro, the mare, moves into 2nd. Noble Patron is in 3rd. Silver Jubilee stays on the outside of Maximus Alexios, and from a long way back, the Dunkirk Lads. But it was Sweet Fantastic who got first run and is beginning to power clear, racing up towards the line. A double for Stepan Mesure. Sweet Fantastic romps home. The Dunkirk Lads was 2nd, followed on by Silver Jubilee, who was involved for the minors. So too was Noble Patron, and another one who picked up from a long, long way back was Burn to Shine, who was never nearer than at the finish. But it's a win here for number 6, Sweet Fantastic, for Hamad Al-Jahani, a double for Stepan Mesure, the son of Lope de Vega. Sweet Fantastic records a victory. It will be a 3rd career victory, and he's now 2 for 6 locally, and he has put this race to bed from the 400-metre pole. By the time he got to the 200 metres, he was clear by about 6 lengths. He's maintained that. The Dunkirk Lads has had no luck in the run. He was shuffled back from a wide draw, drawn 13. He was very wide around the turn. He's done well to finish as close as he has done, but in the end, this is a 1-horse race. There he is on your screen in perfect isolation. And that's exactly how he won the race. Number 6, Sweet Fantastic, a double for Stepan Mesure.
0. ينطلق مشاهدينا الكرام الشوط الخامس. شوط الخيل المهجنة الأصيلة تكافأ من 70 إلى 90. انطلاقة موفقة لهذه الجياد وسريعة للغاية. نشوف الصدارة الآن والمركز الأول مع الجواد سايغون دريم لأستاذ الغزالي موتورز على المركز الأول. المتابعة لنوبل باترون لسعادة مشعل بن علي العطية مع صالح فارج العتيبي. بينما المركز الثالث من وسط الجياد لدينا رقم 6 الجواد سويت فانتاستيك لحمد بن عبد الهادي الشاواني الهادري. ماكسيموس أليكسيوس لسعادة منصور بن إبراهيم المحمود في المركز الرابع وايت أوتسايد. نانو تورو في المركز الخامس يتبعه سيلفر جوبلي بالشعار الأزرق والأحمر في المركز السادس. كيل باي سابعا خلفهم تماما لدينا موبيلايز. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. الصدارة والمركز الأول مع الكثيري أو مع سويت فانتاستيك ومليونز على المركز الأول وعلى الصدارة. المحاولة تأتي الآن من الجهة الداخلية لنانو تورو بالإضافة إلى الجواد اللي هو نابل باترون، ولكن الصدارة بكل اريحيه سويت فانتاستيك على المركز الاول وعلى الصداره مع ستيفان مالدور بفارق 4 أطوال. المركز الثاني مع دانكر كلاد، بينما المركز الثالث يبدو لي انه كان مع الجواد سيلفر جوبلي. The full result now of race number 5, the Thoroughbred Handicap Cup. Horses rated 70 to 90 and run over 1,200 metres. First, number 6, Sweet Fantastic, a riding double for jockey Stepan Mesure. Second, number 9, the Dunkirk Lads. Third, number 1, Silver Jubilee. Fourth, number 12, Noble Patron. And the fifth horse was number 10, Burn to Shine. 6, 9, 1 and 12 are the numbers. The distances 5 3/4 lengths and 3 1/4 lengths. 5 3/4 lengths and 3 1/4 lengths. And the run time of the winning horse, 1:11.32 seconds. 1:11.32 seconds. Race 5 is now official.
Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Mr. Abdullah Rashid Al-Kubaisi to award our winners of race number 5. جمهور الكريم دعونا الآن نرحب بالسيد عبد الله الكبيسي لتتويج الفائز بالشوط الخامس. First up, accepting the award of our winning owner on behalf of Hamad Al-Hajri, Ahmed Al-Ajhani. يتسلم جائزة المالك نيابة عن السيد حمد الهاجري أحمد الهاجري. أبو خليفة. Up next, our winning trainer, Hamad Al-Ajhani. تكريم للمدرب حمد الأجهني. هلا بالشباب. مين اللي بيشتغل؟ انت؟ كيف قاعدين؟ شيله عن ابوك شيله. Up next, our winning trainer, our winning jockey, Stepan Mazur. تكريم للخيال شتيبان مازور. Lastly, our winning groomer, Arbaj. وأيضا تكريم للسايس أرباج. Could we please gather for a group photo on the podium? الصورة الجماعية الآن للفائز بالشوط الخامس في مهرجان سيف سمو الأمير ومع الخيل سويت فانتاستيك. ألف مبروك. Once again, your winner, Sweet Fantastic. منذ 15 عاماً انطلقت مسيرتنا، مسيرة دعم التنمية المستدامة. 15 عاماً من الإيمان بأن كل فكرة عظيمة تستحق أن تتحول إلى واقع. مولنا العديد من المشاريع لأن كل حلم صغير يستحق فرصة كبيرة، لأن مجتمعنا أقوى حين نتكاتف، ولأن المستقبل يبنى اليوم. بفضل مساهمة الشركات المدرجة في بورصة قطر استطعنا تحويل العطاء إلى واقع ملموس. على مدار 15 عاماً كنا جزءاً من كل قصة نجاح، من كل إنجاز، ومن كل خطوة للأمام.
Up next will be race number 6. It's a Thoroughbred Handicap Cup. Horses rated 85 to 105, and it's the longest race of the 4 days of His Highness the Amir Sword Festival at 2,500 metres. That's 1 mile, 4.5 furlongs. A field of 5 to go to post. You can take a look there at the horses for this race. They are still not quite circling in the pre-parade ring at the moment. Just while you take a look at the runners for this race, we do have news of a rider change later on today's programme that we are announcing for the first time. That comes up in race number 7. In race 7, we have a rider change on the 7 horse, Salwa. The rider now will be Fala Bugenheim. That is in race 7, horse 7, Salwa. Make the rider Fala Bugenheim. That rider change announced for the first time. There then are the runners for race number 6, the Thoroughbred Handicap Cup, run over the marathon distance of 2,500 metres, and very shortly the horses will be making their way into the pre-parade ring ahead of this race. Longines. Elegance is an attitude. Longines. Elegance is an attitude. Ladies and gentlemen, we will be beginning our 6th race of this evening, the Thoroughbred Handicap 85 to 105 Class 2, a distance of 2,500 meters on dirt, set to start at 5:55 p.m. Doha time. إذا في تمام الساعة 5:55 بتوقيت الدوحة سننطلق مع الشوط السادس كأس الخيل المهجنة الأصيلة، تكافؤ تصنيف 85 إلى 105، الدرجة الثانية بمسافة 2500 متر رملي هنا في ميدان الريان. Ladies and gentlemen, your first horse of the field, number 1, Mujtaba, will be coming out of gate number 5, ridden by jockey Saleh Al-Ataibi, owned by Mr. Saif Al-Qayarin,
and trained by Hamid Al-Ajhani. مجتبى الخيل رقم 1 المنطلق من البوابة رقم 5 ملك السيد سيف بن راشد. الخيارين المدرب حمد الأجهني والخيال صالح فرج العتيبي. Our next horse on the field, number 2, One Nation, will be coming out of gate number 4, ridden by jockey Pierre Charles Boudot, owned by Hamid Al-Mulla and trained by Ahmed Al-Ajhani. One Nation الخيل رقم 2 البوابة رقم 4 منطلقا منها ملك السيد حامد علي الملا المدرب السيد أحمد الأجهني والخيال بيير تشارل بودو. Our next horse on the field, number 3, Loaded Gun, will be coming out of gate number 1, ridden by jockey Marco Casamento, owned by Khalid Al-Adiyya and trained by Jasim Al-Ghazali. Loaded Gun هو الخيل رقم 3 منطلقا من البوابة رقم 1 ملك السيد خالد ناصر العطية المدرب السيد جاسم الغزالي والخيال ماركو كازامنتو. خذ مني بس خلنا يركض. وين ننطلق؟ Our next horse on the field, number 4, Hyperchromatic, will be coming out of gate number 3, ridden by jockey Jefferson Smith, owned by Nasser Al-Kbesi and trained by Muhammad Al-Ghazali. Hyperchromatic is الخيل رقم 4 منطلقا من البوابة رقم 3 ملك السيد ناصر سيف الكبيسي المدرب السيد محمد الغزالي والخيال جيفرسون سميث. في الألف انتبه أقول حق اللي عندي يعني يلبق شوي. Our final horse of the field, number 5, Sussex, will be coming out of gate number 2, ridden by jockey Demia Morin, owned by Algerian Stud and trained by Muhammad Al-Atiyya. Sussex هو الخيل رقم 5 المنطلق من البوابة رقم 2 ملك السادة مربط الجريان المدرب هو السيد محمد حمد العطية والخيال داميان مورين. Ladies and gentlemen, those are your horses for race number 6. 5 runners for the Thoroughbred Handicap Cup, 85 to 105 Class 2, a distance of 2,500 meters, set to start at 5:55 p.m. Doha time. إذا عدد الخيل المشاركة في هذا الشوط السادس هو 5 ضمن كأس الخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ تصنيف 85 إلى 105 بالدرجة الثانية في تمام الساعة 5:55 بتوقيت الدوحة في مسافة 2500 متر رملي. خلال اللحظات القليلة القادمة سنعلن عن الفائز بجائزة الجواد الأفضل هيئة مقدمة من شركة العاديات لمستلزمات الخيل والهجن. Ladies and gentlemen, in a few moments we will be presenting the best turnout presented by Al-Adiyat for requirements of horses and camels. Ladies and gentlemen,
Your winner of the best turnout for race number 6 is none other than number 3, Loaded Gun, owned by Mr. Khalid Nasser Al-Atiyah, presented by Al-Adiyat, requirements for horses and camels. إذا الخيل الفائز بجائزة الجواد الأفضل هيئة مقدمة من شركة العاديات لمستلزمات الخيل والهجن هو لودد جن، ملك السيد خالد ناصر العطية. So the horses now begin to arrive at the start for our longest race of the 4 days of His Highness the Amir Sword Festival. 2,500 metres, 1 mile, 4.5 furlongs for these thoroughbreds, rated up to 105. And let's take a look at one or two of them. Walking towards us there, the dark blue with the lighter blue cross belts is Loaded Gun, a winner already this season at Al Akhdar on turf. Bits to give Marco Casamento a second win on the card. In a race that's likely to turn out quite tactical. Horses here will start midway down the back stretch, so a circuit and a half ahead of them of the dirt course for this long distance race. Loaded Gun there in the centre in the blue, 5 times career winner representing Jazim Al Ghazali and Marco Casamento. 3 local wins, including a couple here on the dirt. As we see confirmation once again of our presentation for the best turnout in this race. Once again, our thanks to our sponsors. And the stalls team now putting the horses closer to the stalls as they are brought out onto the dirt track. Just turning in the white and green is One Nation, one of 3 sons of Dubawi in this race. But here's the comeback kid. This is Mushtaba. We haven't seen Mushtaba for 18 months. We've never seen him in this part of the world either. Formerly trained in the UK by William Haggis. He has never run on dirt. All his wins came in the UK on turf, including wins over 2,000 metres at Doncaster and at Newbury. He's got a lot of back class, Mushtaba. Finished second in the 2023 Group 2 Huxley Stakes at Chester over 2,100. He was also second at the Qatar Goodwood Festival in the Festival Stakes at Goodwood over 2,000 metres last time out, which was back in August of 2024. He was a disappointing 5th in the Group 3 Rose of Lancaster Stakes back at Haydock Park. Here, however, is a horse who's in great form. He's had a tremendous season already. One Nation, trained by Ahmed Al-Jahani. 3 wins already this term, including 3 starts ago over 1,900 here in Doha. That was back in December. He has run since down the field, but he does come here in still pretty good form. This is Hyperchromatic, son of Holy Roman Emperor, the white and black colours, worn by Jefferson Smith, riding for Mohammed Al Ghazali on Hyperchromatic. 3 times winner from 18 career starts. He was formerly trained over in the UK by Marco Botti. He had wins over 1,400 on the all-weather at Chelmsford and at turf at Newmarket, and over 1,700 on the all-weather at Wolverhampton. So he should handle this dirt okay, but he is stepping up 500 metres today in advance of anything he has tried before. But he is a little bit down in grade 2, having made his Qatar debut in the Qatar Derby in December, that local Group 1 over 2,000, where he finished 9th. White and maroon starred colours of the Algerian stud, well known and very successful at this meeting. Damien Morin will ride their runner here, Sussex. There he is, the white and maroon stars. Sussex, a 4 times winner from 27 career starts, 2 local wins, both in course and distant handicaps this season. They're beginning to load. Hyperchromatic is the first one to go in, followed in by Loaded Gun. One Nation, 2 back. Sussex goes in. To the outside, Mushtaba completes the line. There in the gate.
and they're off. They race over 2,500 metres in the Thoroughbred Handicap Cup, and through the very early stages, the early pace is being put up by Sussex. Sussex leads by a couple of lengths to Mushtaba in second. One Nation is in third, a break of 2 lengths to Hyperchromatic, who is in fourth position and racing quite keenly in the hands of Jefferson Smith, with Loaded Gun at the back of the field. He's at the moment taking quite a bit of kickback, just been nudged along early by Marco Casamento to face up to that kickback as they make the turn into the home straight for the first time. And it is Sussex and Damien Morin. They've got an easy lead of a length and a half to Mushtaba and Salah Al-Otaibi racing in second. In third, Pierre Charles Boudot has One Nation, just 3 lengths off the leader. A further couple of lengths to Hyperchromatic, who races in fourth. And Loaded Gun still at the back of the field. He's 6 lengths off the leader as Sussex leads them past the fans in the stands. It's Sussex with a lap to go. Sussex by a length and a tail. Mushtaba on his Qatar and Dirt debut, getting closer now in second. One Nation, bidding for his 4th win of the campaign, is in third place. Hyperchromatic is in fourth, and now Loaded Gun begins to move up on the outside of Hyperchromatic as they reach halfway. Sussex will take them down the back stretch, his leader length over Mushtaba in second. They go now on inside the final 1,400. It is Sussex to Mushtaba in second. One Nation has always held the rail and third. A move around the outside for Loaded Gun in fourth. Again, he goes on and off the bit, nudged along once again by Marco Casamento. Hyperchromatic now at the tail of the field. They're bunching up. They're racing towards the end of the back stretch. And it's Sussex who still has the lead over Mushtaba in second. One Nation is in third, and he now comes off the bit for the first time. Loaded Gun rallies towards the outside. Hyperchromatic last of the quintet. On the turn, 600 to go. Mushtaba makes a move. Mushtaba around the outside of Sussex, who needs to do more. Loaded Gun whips round the outside, and it's now Loaded Gun and Marco Casamento who strike and go for home. Mushtaba, however, kicks back gamely to the inside. 250 to go. Loaded Gun by a neck. Mushtaba won't go away. 6-7 lengths back to Sussex. The others just didn't turn up today. And racing deep stretch, it is Loaded Gun who's out in front for Marco Casamento. Mushtaba tries to come back. Loaded Gun wins. Loaded Gun for a 6th career success. Doubles for Jazim Al-Ghazali and Marco Casamento, repelling Mushtaba. A great comeback effort in second place. And they were clear of Sussex, Hyperchromatic, and a very disappointing One Nation. Loaded Gun wins for the 2nd time this campaign, having scored at Al Uqda on the green stuff back in January. Now he wins on the dirt, a 6th career success for this son of Magna Graecia. He was inclined to rather run in snatches. That may have been because he was eating quite a lot of the kickback in the early stages of this race, but he's shown a good attitude in deep stretch. Mushtaba, I would imagine that Connections will be absolutely delighted with his comeback run. Off 18 months, he was carrying plenty of condition today, and yet he has battled back quite tenaciously to the inside. You can see on that shot that he is a much, much bigger horse than the winner, Loaded Gun. But today, it is Loaded Gun who wins our Stayers test.
easy, no pulling, because he was good pace. After this corner, I start to go slowly by hand. When I see in the corner the other one, he's still holding. I say I kick now, I take 2 lengths. Maybe Dom will catch me back. Good job. Thank you, boss. Good job. The result of race 6, the Thoroughbred Handicap Cup, for horses rated 85 to 105 and run over 2,500 metres on the dirt. First, number 3, Loaded Gun, a training double for Jazim Al-Ghazali and a riding double for jockey Marco Casamento. Second, number 1, Mushtaba. Third was number 5, Sussex. Fourth, number 4, Hyperchromatic, and fifth, number 2, One Nation. 3, 1, 5 and 4 were the numbers. The distance is 3/4 of a length and 12 lengths. 3/4 of a length and 12 lengths. Run time of the winning horse, 2 minutes 51.87 seconds. 2:51.87. Race 6 is now official. Ladies and gentlemen, we just witnessed our 6th race of the evening, and the winner was Loaded Gun, a massive distance of 2,500 meters on dirt. It definitely was a class action by Marco Casamento to try and gain the lead towards the end. Didn't really tire his horse, but was able to adapt on the racetrack in order for him to get the victory. Saoud, عطنا رايك على الشوط. Saad, well, first of all, I think the weather became phenomenal at this moment, especially after the daytime of the race. Like I told you again, it's going to be 4 complete days of incredible races throughout the days, of course. ولكن يا سعد يعني للأمانة السباق الأخير سباق طويل، خلينا نقول مسافة 2500 متر على المضمار الرملي. Loaded Gun فاز بالجائزة اللي هو أجمل هيئة، وأيضا في نفس الوقت الانتصار طبعا في هذا الشوط السادس وتحقيق المركز الأول ملك السيد خالد بن ناصر العطية، وأيضا المدرب جاسم الغزالي، المدرب الذي مثل ما قلنا وتكلمنا الذي يعني بالافتتاحية في هذا اليوم الجميل، ومع الخيال أيضا ماركو كازامنتو. ولكن باذن الله تعالى طبعا على الكاميرا نظهر امام الجمهور الحاضر معنا في اليوم الاول صراحه لمهرجان السيف سمو الامير سعد. You are on air right now. Like I told you, it's been really great, and of course شباب لو سمحتوا عطونا زين. سعد, it was really great. We still have let's say another 3 races, of course. What do you expect for the upcoming next? I expect high level competition. We do have our premier race of the evening, the Purebred Arabian Open Handicap Class 2 with a distance of, and we have a little guest here today with us. هذا طبعا ما شاء الله عليه من بداية اليوم وهو معانا. بنحاول إن شاء الله نطلع في مقابلة إن شاء الله. تعال جنبي، تعال جنبي.
Seems like a little shy one. But speaking about the races, I'm excited for the Purebred Arabian Open Handicap Cup Class 2. It does feature 7 racers for the field. In a few moments' time, we will begin the award presentation for race number 6, which is our winner, Loaded Gun, ridden by jockey Marco Casamento, owned by Mr. Khalid Al-Atiyah and trained by none other than Jassim Al-Ghazali. بإذن الله تعالى خلال اللحظات القادمة سنكون مع مراسم التتويج للشوط السادس. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Mr. Abdullah Rashid Al-Kbaisi to award our winners of race number 6. إذا معنا السيد عبد الله الكبيسي ليكرم الفائز بالشوط السادس. Our winning owner of Loaded Gun, Mr. Khalid Nasser Al-Atiyah. إذا تتويج للمالك السيد خالد ناصر العطية. And our winning trainer, Jassim Al-Ghazali. تكريم للمدرب السيد جاسم الغزالي. Up next, our winning jockey, Marco Casamento. وأيضا تكريم للخيال ماركو كازامنتو. Last but not least, our winning groomer, Jalil. وأيضا تكريم للسايس جليل. Could we please gather for a group photo on the podium? إذن الصورة الجماعية لأصحاب المركز الأول Loaded Gun. ألف مبروك. Your winner once again, Loaded Gun. انترفيو شباب انترفيو. درف ينطلق مشاهدينا الكرام الشوط السادس، الشوط الأطول في مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى هنا في اليوم الأول من أصل 4 أيام. هنا الانطلاقة على المضمار الرملي في شوط المهجنة الأصيلة على تكافؤ 85 إلى 105. 5 أسماء في هذا الشوط الأطول في هذا المهرجان على مسافة 2500 متر. نشاهد الصدارة الآن والمركز الأول مع الجواد ساسكس للسادة مربط الجريان مع داميان مورا بتدريب السيد محمد بن حمد العطية على المركز الأول. المتابعة في ثاني المراكز لمجتبى للسيد سيف بن راشد الخيارين مع صالح فرج العتيبي في وضع جيد على المركز الثاني. ثالث المراكز في هذه الأثناء مع وان نيشن تعود ملكيته للسيد حامد علي الملا مع بيير تشارل بودو بتدريب السيد أحمد الجهاني. هذا الجواد ابن دباوي في وضع جيد على المركز الثالث. بينما رابعا يأتينا هايبر كروماتيك للسيد ناصر سيف الكبيسي مع جيفرسون سميث بتدريب السيد محمد الغزالي. لودد كان في المركز الخامس لخالد بن ناصر العطية مع الخيال ماركو كازامنتو بتدريب السيد جاسم الغزالي. لا تزال المراكز ثابتة والوضع متحفظ كما هو المتوقع. 5 أسماء فقط في هذا الشوط والبيس نوعا ما بطيء بحكم المسافة الطويلة مسافة 2500 متر. لا يزال ابن دباوي الجواد ساسكس للسادة مربط الجريان الذي يقدم أداء جدا جيد حتى هذه اللحظة ويتصدر السباق ويتصدر هذا المشهد
في سادس أشواط حفل سيدي أمير البلاد المفدى في يومه الأول من أصل 4 أيام. ساسكس لمربط الجريان على المركز الأول، بينما المتابعة لمجتبى أيضا على دباوي لسيد سيف الراشد الخيارين في المركز الثاني. ثالثا يأتينا وان نيشن في وضع جيد لحامد بن علي الملا. رابعا لودد جان الذي يبدأ بتعديل موقعه مع ماركو كازامنتو، ولكن هايبر كروماتيك متأخر نوعا ما في المركز الخامس ويحاول اللحاق بالمتصدرين. من سيكون الفائز بالشوط السادس في هذا المساء؟ صالح فرج العتيبي يبدأ الآن بتقدم جيد مع الجواد اللي هو مجتبى. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. الصدارة والمركز الأول تنطلق الآن، والانطلاقة تأتي مع الجواد اللي هو لودد كان على المركز الأول وعلى الصدارة. المحاولة تأتي من قبل الجواد مجتبى ابن دباوي لسيف الراشد الخيارين، ولكن لودد كان يبدو لي أنه الأفضل في هذه اللحظات للسيد خالد بن ناصر العطية مع ماركو كازامنتو. مجتبى بمحاولة ساسكس ثالثا، ولكن الانتصار الثاني لجاسم الغزالي لهذا المساء مع لودد كان على المركز الأول لخالد بن ناصر العطية. حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام سواء على منصة اليوتيوب. ترى للعلم جمهورنا الكريم احنا نبث السباق بالكامل كل الأيام، بتكون معروضة إن شاء الله على حساب النادي على صفحة اليوتيوب، بالإضافة طبعا اللي حاضرين ومستمتعين معنا في أجواء أول يوم من مهرجان سيف سمو الأمير لعام 2026. مجموعة كبيرة من الضيوف اللي حاضرين معنا، ولكن عندنا هذا الضيف الكريم اللي حاضر معنا من سلطنة عمان. نقول لك الله يمسيك بالخير، السلام عليكم، حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بنور السرور. حياك الله. الاسم الكريم، واحنا قاعد نشوف البطاقة انك انت سوشيال ميديا انفلونسر كله على الجوال. والله معك مسلم قطن من سلطنة عمان من صلالة، وطبعا صاحب منصة نحيز ريسنج، سباقات نقل سباقات خاصة سباقات الخيل العربية في العالم. والمهرجان هذا مهرجان السيف صاحب السمو الأمير طبعا من سنوات طويلة، واحنا دائما نكون حاضرين هنا سواء بس بالحضور كمشاهدة وأيضا تغطية إعلامية. وطبعا النسخ دائما فيها إثارة من سنة إلى سنة ومن فترة إلى فترة، وكل موسم نشوف فيه تطور أفضل بكثير من السنة اللي قبلها، وهذا يدل على أهمية المهرجان والكرنفال هذا الدولي والعالمي، وأيضا على يعني كفاءة الإدارة الموجودة في نادي السباق والفروسية والملاك وأهل الخيل. جميل جدا. طبعا انت حاضر خلينا نقول كصحفي ومؤثر في منصات التواصل الاجتماعي، وانت شخص ايضا يعني عندك ولاء للبطولات بشكل عام، وخلنا نسالك سؤال، يعني بالنسبه لك هذه اي مره تحضر فيها مهرجان سيف سمو الامير؟ والله ما اذكر كم مره، بس شكله السجل كبير. يعني كثير، يعني من سنوات، يمكن مش اقل من 10 سنوات دائما نحضر هنا، وحتى ايام اللي صار فيها ازمات ولا حتى ايام الكورونا وهذه الامور كنا نحاول باي طريقه اننا ما نفوت هذا، وبالذات اللي هو المهرجان سيف صاحب سمو الامير. يا سلام عليك. طيب بالنسبه لك انت كمؤثر على التواصل الاجتماعي وايضا يعني مالك للخيول ومهتم في هذا المجال، كيف تشوف عالم التواصل الاجتماعي منخرط بشكل كبير في عالم الخيول وبالتحديد في الريسنج في السباقات؟ شلون تشوف هذا الموضوع؟ الحين صار عالم السوشيال ميديا يعني هو المتصدر
في جميع النواحي في العالم، سواء بس في الرياضات بشكل عام أو في الرياضة الفروسية أو حتى في الأشياء الأمور الثانية الاجتماعية والسياسية وفي كل شيء. وصار السوشيال ميديا متفوق حتى على القنوات اللي هي الرسمية وقنوات التلفزيونية اللي تصرف عليها بالملايين أو بالمليارات في الدول يعني. وظهرت أيضا هناك كفاءات، وظهرت أيضا ناس وشباب عندهم إمكانيات غير عادية، ففتح لهم المجال في السوشيال ميديا، وصار كل واحد سهل بطريقة سهلة أن يفتح لنفسه منصة صفحة ويقول لك الميدان عندك يا حميدان، فأثبت وجودك وأثبت أيضا نجاحك في هذا الجانب. أغلبية أهل الخيل وأغلبية الناس صارت تتابع المنصات هذه وتشوف الأفضل والأنسب، وطبعا على الطريقة اللي هي توصلها المعلومة الصح، توصلها الفائدة اللي هو بيستفيد ويستمتع في هذا الجانب. جميل جدا. طبعا احنا سعيدين بتواجدك معنا في دولة قطر، ونتمنى لك التوفيق في تغطية مهرجان سيف سمو الأمير. شكرا جزيلا لكم على متابعة اللقاءات الحصرية هنا من مضمار الريان، وإن شاء الله بنرجع لكم مع آخر الأشواط في اليوم الأول في مهرجان سيف سمو الأمير. منذ 15 عاما انطلقت مسيرتنا، مسيرة دعم التنمية المستدامة. مولنا العديد من المشاريع لأن كل حلم صغير يستحق فرصة كبيرة. على مدار 15 عاماً كنا جزءاً من كل قصة نجاح، من كل إنجاز، ومن كل خطوة للأمام. Rounds now coming into the parade ring for our final race and our feature race of the evening, the Purebred Arabian Open Cup. This is a Class 2 and it's run over 1900 metres, a mile 1.5 furlongs. In this race, scratch the 3, Baker de Solari. Scratch the 3, Baker de Solari. There's a rider change on the 7, Salwa. Make the rider Fala Buchenheim. Fala Buchenheim will now ride the 7, Salwa. A field of 6 horses now in the parade ring. Up next, the presentation. Longines, elegance is an attitude. Ladies and gentlemen, this is our premier race of the evening. Race number 7, the Purebred Arabian Open Handicap Cup, Class 2 with a distance of 1900 meters on dirt. Set to start at 6:30 p.m. Doha time. إذا حضورنا الكريم السيدات والسادة، اللحظات القليلة القادمة مع آخر شوط في أولى أيام مهرجان سيف سمو الأمير، الشوط السابع، كأس الخيل العربية الأصيلة، تكافؤ مفتوح بالدرجة الثانية، مسافة 1900 متر رملي في تمام الساعة 6:30. Our first horse of the field, number 1, Hadi Dekrer, will be coming out of gate number 1, ridden by jockey Marco Casamento, owned by Sheikh Ahmed bin Mohammed Al Thani and trained by Jassim Al Ghazali. هادي دو كارير، الخيل الأول المنطلق من البوابة رقم 1، ملك الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، المدرب السيد جاسم الغزالي، والخيال ماركو كازامنتو. Our next horse of the field, number 2, El Shanfara, will be coming out of gate number 6, ridden by Yusuf Lesheb, owned by Ghazwan Racing and trained by Hadi Al-Ramzani.
الشنفرة الخيل رقم 2 المنطلق من البوابة رقم 6 ملك السادة غزوان ريسينج المدرب السيد هادي الرمزاني والخيال يوسف الأشهب. Ladies and gentlemen, horse number 3, Bakr de Saouri, has been scratched from today's competition. خلال هذا الشوط الأخير بيكر دو سولاري الخيل رقم 3 لن يكون مشاركا في هذا السباق. Our next horse of the field, number 4, Ghanem, will be coming out of gate number 4, ridden by jockey Subasa Sagawa, owned by Al-Aida Racing and trained by Jassim Al-Ghazali. الخيل رقم 4 المنطلق من البوابة رقم 4 غانم ملك السادة العيدة ريسينج المدرب السيد جاسم الغزالي مع الخيال تسوباسا ساساغاوا. Our next horse of the field, number 6, Jalad, will be coming out of gate number 5, ridden by jockey. Our next horse on the field, number 5, Mtawal Zayeb, will be coming out of gate number 2, ridden by Jefferson Smith, owned by Mr. Saif Rashid Al-Khiyareen and trained by Hamad Al-Jhani. مطوع الصايب الخيل الرقم 5 المنطلق من البوابة رقم 2 ملك السيد سيف بن راشد الخيارين المدرب السيد حمد الجهني والخيال جيفرسون سميث. Our next horse on the field, number 6, Jalad, will be coming out of gate number 5, ridden by Salman Al-Hajri, owned by Muhammad Al-Hajri and trained by Muhammad Al-Hajri. الخيل رقم 6 المنطلق من البوابة الرقم 5 مجلد ملك السيد محمد أحمد الهادري المدرب السيد محمد أحمد الهادري وأيضا الخيال سلمان فهد الهادري. Our final horse of the field, number 7, Salwa, will be coming out of gate number 7, ridden by jockey Faleh Boghnaim, owned by Umbab Syndicate and trained by Ahmed Hubaisi. الخيل رقم 7 المنطلق من البوابة رقم 7 سلوى ملك السادة أمباب سندكيت المدرب السيد أحمد قبيسي والخيال إيفان روسي. Ladies and gentlemen, those are your horses for our premier race of the evening. 6 runners for the Purebred Arabian Open Handicap Cup Class 2, a distance of 1,900 meters on dirt, set to start at 6:30 p.m. Doha time. In a few moments' time, we will be presenting our best turnout for our final race, presented by Al-Adiyat, requirements for horses and camels. إذا كان هذا إعلان الخيال المشاركين في الشوط الختامي باليوم الأول في مهرجان سيف سمو الأمير. الشوط السابع كأس الخيل العربية الأصيلة تكافؤ مفتوح في مسافة 1900 متر رملي في تمام الساعة 6:30. خلال الدقائق القليلة القادمة سنعلن لكم عن الفائز بجائزة الجواد الأفضل هيئة مقدمة من شركة العاديات لمستلزمات الخيل والهجن. Ladies and gentlemen, your winner for the best turnout of race number 7 is none other than number 1, Hadi Dikarer, owned by Sheikh Ahmed bin Mohammed Al Thani, presented by Al-Adiyat, requirements for horses and camels. إذا الفائز بجائزة الجواد الأفضل هيئة مقدمة من شركة العاديات لمستلزمات الخيل والهجن هو هادي دوكروير ملك الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني.
other horses now have arrived down at the starting point for our final race of the evening, the 30,000 US Purebred Arabian Open Handicap. It's run over 900 metres. The start for this race at the beginning of the home straight. Just the 6 of them, but a strong field here, and some of the classiest performers we have seen on today's card. Headed up here by number 1, Hadi de Carrère. Over on the far side in the maroon and purple and gold colours, Jazim Al Ghazali trains. Marco Casamento looking for 3 on the evening. A 6 times career winner, Hadi de Carrère, a horse who was a brilliant, quite brilliant 3-year-old Arabian in his native France. He won a couple of Grade 1 races over in France. A 3-year-old, he won the Arabian Cup over 2,000 metres at Deauville, and then won the Qatar Arabian Trophy de Poulain over 2,000 metres at Saint-Cloud. He is a horse who has done well since transitioning to this part of the world. He's won 2 of his 4 starts in Qatar. On dirt, he's won the Al-Zubar Cup over course and distance. That was on his Qatar debut on his first run for Jazim Al Ghazali. So Hadi de Carrère, miles clear on the ratings for this race, bona fide Group 1 winner. Here is a Group 3 winner in his own right. This is Salwa, now ridden by Fala Bogheim. Salwa, a winner of a Group 3 in Belgium during his early part of his career. He's won 2 of his 14 career starts. He won at Bordeaux-La Teste when he was trained by François Rojo. But it was Mejlan who was trained by François Rojo, I should say, when this horse, Salwa, won. He was trained by Thomas Forsey. He won at Toulouse and also won that Group 3 President of the UAE Cup over 800 metres on the turf at Ostend in Belgium. That was in July 2023. Here is Sabasa Sasagawa aboard the second of the runners here for Jazim Al Ghazali. This is Ghanem. Ghanem number 4. Ghanem has won 5 of his 23 career starts. All his wins have come here in Qatar. 2 of those wins on dirt, over 1,700 and over 2,500. It's the 3rd time he's run at this particular festival, but he's finished down the field in a couple of races on the undercard of days at this festival in the past. He's just been struggling for a bit of form as of late. Tawa Al Sayeb walks through, followed by the black and gold of Al Shanfara, another group winner in this field. There are 3 horses who've won group races in this race, the top and bottom, and number 2, Al Shanfara. 2 career wins from 12 starts. The group win coming in the 2023 Group 2 Qatar Coupe de France de Chavo Arab. That was when trained by Thomas Forsey. That win coming over 1,600 metres at Chantilly. He is 0 for 2 running on dirt. Just before they load, and we're less than a minute away from post time, we hope that we'll see you back here at Arabian for our second day of His Highness the Emir Sword Festival tomorrow. Once again, we'll be running on the dirt for the Dirt Championship Day. It features an 8-race card tomorrow. That includes the local Purebred Arabian Sand Championship, the local Thoroughbred Sand Championship, the Purebred Arabian Sand Championship Sprint, and the likewise race for Thoroughbreds. A reminder that we then move on to the turf for days 3 and 4 of the festival, culminating in the brace of 2.5 million US racers, the Group 2 International His Highness the Emir's Trophy and the Group 1 His Highness the Emir's Sword. Both those races here on Saturday with a first post of 3:05. Last of the runners then moving into line. It will be Ghanem who moves forward now to complete the line. They're in the gate. And they're off. They race over 1,900 metres. It saw an alert beginning on the outside by Salwa, but towards the inside, Tawa El Sayeb wants a piece of the early action, and it will be Tawa Al Sayeb who now comes through to take the early lead. Salwa will have to now be content with second and is rather lit up, racing keenly, going under the wire with the circuit to go. Also keen to the inside is Mejlan. Around that one's outside,
Al Shanfara. Last but one is Hadi de Carrere. At the back of the field is Ghanem, who spots this leader about 8 lengths as they go towards the back stretch and the final 1,400 metres. It is Mtawa Al Sayeb and Jefferson Smith by a length and a half. To Salwa and Fala Bukharaim racing in second. To the inside rail, Mejlad is still keen in third. On that one's outside, Al Shanfara, taken very wide down the back stretch, is Hadi de Carrere by Marco Casamento, and still detached at the back of the field is Ghanem. Midway down the back stretch they go. Mtawa Al Sayeb's lead extends to nearly 2 lengths over Salwa, who races in second. Moving up on the outside, Hadi de Carrere, to now press for third, but 3 deep, going into the far turn and on towards the final 600. It's the dual Group 1 winner, Hadi de Carrere, who goes for home a long way out. To Salwa, who races in second. Ghanem is now beginning to pick up from a long way back, hard driven, but staying on into third. Al Shanfara turns in fourth. The other two are now tailed off. Hadi de Carrere opens up a clear margin with 300 to go. His lead is 8 lengths over Ghanem, who is in second. Salwa in third. The others are well held. Inside the final 200, Hadi de Carrere. He is clear and not for catching in what will be a 1-2 for trainer Jazim Al-Ghazali. It is Hadi de Carrere. He is much the best. Hadi de Carrere wins. Ghanem in a 1-2 for Jazim Al-Ghazali, got second. Salwa was in third, and in fourth, Al Shanfara. Well, he has won as he should have. Hadi de Carrere, miles clear on the ratings coming into this race. Yes, it was a handicap. He was giving away lumps of weight all round, but he is a horse who has performed at the very, very highest level against some of the very best that Europe had to offer in the early part of his career, and he has shown a real alacrity with changing to this dirt surface now in Qatar, where he has now made it 3 from 5, adding to that win in the Al Zubar Cup over course and distance earlier on in his career over here. He's led home a 1-2 for the trainer who gives us a punch of the air. Ghanem very much returning back to form today, having run very flat in the last few starts, but they all trailed behind Hadi Carrere for a 7th career win, and it's a triple on the day for both trainer Jazim Ghazali and for rider Marco Casamento.
هاتريك هاتريك. The full result now of race number 7, the Purebred Arabian Open Handicap Cup, run over 1900 metres on the dirt. First, number 1, Hadi de Carrere, a riding 3-timer for Marco Casamento and a 1-2 home for trainer Jazim Al Ghazali, and 3 wins for him on the day. Second, number 4, Ghanem. Third, number 7, Salwa, and fourth, number 2, Al Shanfara. Fifth was number 5, Umtawa El Sayep. 1, 4, 7 and 2 were the numbers. The distances 13 lengths and 4.5 lengths. 13 lengths and 4.5 lengths. And the run time of the winning horse, 2 minutes 13.13 seconds. 2 minutes 13.13 seconds. Race 7 is now official.
Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Mr. Ahmed Al-Shibani, Executive Vice President of Qatar Racing and Equestrian Club. نرحب الآن بالسيد أحمد الشيباني نائب الرئيس التنفيذي في نادي قطر للسباق والفروسية للصعود على المنصة ولتتويج الفائزين. First up, our winning owner, Sheikh Ahmed bin Mohammed Al-Thani. تكريم للمالك الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني. Next up, our winning trainer, جاسم الغزالي. أيضا تكريم للمدرب السيد جاسم الغزالي. Up next, our winning jockey, Marco Casamento. تكريم للخيال ماركو كازامنتو. Last but not least, our winning groomer, جليل. وأخيرا تكريم للسايس جليل. Can we please gather on the podium for a group photo for our winners of race number 7? إذن الصورة الجماعية مع ختام اليوم الأول في مهرجان سيف سمو الأمير. الفائزين في الشوط السابع الأخير هادي دو كارير. Once again, your winners, هادي دو كارير. تعال جلي جيب في انترفيو عينك هذا حقك انت زين تعال واي واحد البوكس ماله هذا Ladies and gentlemen, I'm here with our winning owner of race number 7, Sheikh Ahmed bin Mohammed Al-Thani. Tell us about how did you think the race was going to go down? It was a long distance. Your horse really did put in the work. It was a really long distance. He ran 3 days ago on Al-Aqda, or sorry, 4 days ago on Al-Aqda. Marco rode him very well. I didn't think he will win that far, but it was a very good race. It was an amazing race and a great showing from you. We were very impressed from seeing you. Thank you so much for joining us here today at Al Rayyan Park. We thank all of our viewers as well for looking for us at Al Rayyan Park. We hope to see you again. We'll be back here for the next 3 days for His Highness the Amir's Sword Festival.
Ladies and gentlemen, that was an amazing and a wonderful day one races here at Al Rayyan Park. 7 races that went down today. We still have a lot more to go. There is 32 races that's spanning over 4 days of racing here at Al Rayyan for His Highness the Amir's Sword Festival. Saud, what did you think of the races that went down today? I think everything was really great. The vibes were phenomenal, especially that we've gone through the day very smoothly, especially that this is mostly, every year we consider the first day as a preparation, let's say, for the upcoming day, which is the 4th of this season for this festival. طبعا بطبيعة الأحوال اليوم كان جميل جدا. يعني اليوم مر بشكل سلس، بشكل طيب صراحة. وأيضا بالنسبة حتى للسباقات اللي شاهدناها 7 أشواط مميزة جدا بالنسبة للخيل العربية الأصيلة، كانت في مسافة 1900 متر، وأيضا الخيل المهجنة الأصيلة بمسافة 2500 متر. ألف مبروك للجميع صراحة، وأكيد بإذن الله تعالى راح تكون التجربة متطورة مع الأيام. بإذن الله تعالى نذكر جميع الجماهير اللي حاضرين معنا بأن يوم الغد اليوم الثاني من مهرجان سيف سمو الأمير سينطلق مرة أخرى نفس المكان ونفس الموعد في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت الدوحة. Ladies and gentlemen, we hope to see you guys soon. Tomorrow, our next race day for the His Highness the Amir Sword Festival will begin at 3 p.m. Doha time. That is in the afternoon. And we have 8 races for that day. And we'll be continuing on Friday. Then the big international race days on Saturday. We hope to see you soon and good night. شكرا لكم وتصبحون على ألف خير.